So in 2 minutes I will start Korea. Okay. I hope surveying basic problems or something you all must have studied regularly. Okay. I hope so. No, that is not Chat GPT. That is your portion. Nothing else. I'm just sending some messages to my students. Okay. Formulas are important. From polynomials, study the identities. The formulas are important. Skip उनका real हो रहे. Okay. So I guess it's time. So I guess we should start. See, start करपा खातिर I will start with the basic things. Okay. What we are going to do first कि सगळ्यात पहिली जे बाहेर मानत आहे ते आम्ही पहिली करून घेऊया. Okay. So what you have to do directly by heart is means it will come in different format of question that I will show you later. Okay. So from lines and angles, you have to by heart this one. Okay, this one you have to by heart. Theorem 6.1. Okay, keep a note. I will share this PDF. Theorem 6.1 and theorem 6.7. You have to by heart. I will not waste much time on this. Okay, then from triangles, theorem 7.2, 7.3. Very simple, very easy. It must have been done in your class. Then from quadrilateral it is 8.1 आणि ताज्या बाहेर तुमका आणि काय बाहेर मारून जाणे ते असा ट्रिग्नोमेट्रीचे पेज 7 चे जी थिअरम आहा आणि पेज 15 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आयडेंटिटी ती एक बाहेर मारचे बद्दल तुमका चान्सेस असा येवपाचे लॉट ऑफ टाइम इट कम्स समटाइम्स इट मे नॉट बट एला इट्स 3 months. Okay, so first we will start with is number system. See, one thing I'll tell you, I will not solve much. I don't think I'll solve much from triangles and quadrilaterals because these are very theoretical chapters. Okay, and I will advise you to do the things which are done in your class. Just buy them and go. Understand them and go. हांव कितें करूं शकता तुमकां तांचे सॉल्व्ड एग्जांपलांचे पीडीएफ शेअर करू शकता. सो वॉट एवर इज देयर इन एक्सरसाइज नो तुमकां ती एक्सरसाइज नंबर सांगू शकता ते सॉल्व्ड आन्सर्स धाडू शकता डायरेक्टली आणि यू कॅन ऑल्सो रिफर द सॉल्व्ड एक्झाम्पल ऑन युअर टेक्स्ट बुक. दॅट विल बी more than enough sufficient study for triangles because triangles are weighted but yeah some things will be very simple. The simple things तुम्ही करपाची and some things will be very difficult and it's time waste करपाचो ना. So हे जे नंबर सिस्टम हा पॉलिनॉमियल्स हा आणि ह्याच्या ट्रिग्नोमेट्री हा आणि लाइन्स and angles these topics will be much easier and much nicer to solve. Okay, so let us go through first in our number system. Number system which is very basic and important for our formula. Number system will be a crucial chapter because it is the most scoring chapter. तो आणि trigonometry हे दोन फक्त scoring chapters आणि हे दोन जर तुम्ही फोडले त्याला passing is much easier after that. Okay, किरण नगर नंतर वर्कआउट जातले. So start. Okay, so first type of problem which you might see in first type of problem which you might see in your this number system is somewhat like this. Okay, find three
rational numbers between, see हातून दोन टाइप्स असतात. First one I will go through is just basic numbers दिला. Say suppose 3 and 4. Okay, suppose 3 and 4 number दिला. आता आम्ही अगोदर फटाफट जर आम्ही आता नंबर लाईन काढूया, both are positive numbers, so I don't need to take negative numbers, right? So 0 1 2 3 4. If you see 3 आणि 4 च्या मध्ये नॉर्मली तर खयचे नंबर्स असतात डेसिमल numbers, but which are not very easy to make. So Ajay, it's a very easy technique to solve this one. एक साइड तुम्ही 3 बघूया, एक साइड तुम्ही 4 बघूया. Now check their denominator. Please the denominator here. If you see here, there is no denominator. Means the denominator असा 1. Okay. आणि हांगा 4 करूया. Again 4 denominator. आता denominator खूप लोकांक जर खबर ना जाल्यार सकयलो नंबर 4 च्या सकयल नंबर किती आहा काय means again 4 चा denominator असतलो 1. Now what purpose does this information serve us की दोघांचे denominator तर इक्वल आहात. तर आता आणि काय एक्स्ट्रा करण्याची गरज नाही. So what we will do is आपण कितले रॅशनल नंबर सोडपा सांगला 3 सांग. So you have to take a number, एक नंबर घ्या जो 3 पेक्षा बडा असू दे. Okay, you can take 4, you can take 5, you can even take 10. Okay, 10 घेतल्याने multiplication will be easiest, so I mostly recommend 10. But तुम्ही जाय त्याला 5 सुद्धा घेऊ शकता, that is not a big deal. त्याला 5 घ्या, where 5 multiply करा. Why 5? Actually let us do it with why 4 or why 5. Again 3 रॅशनल नंबर सांगल्या, सो तुम्ही 3 पेक्षा वडलो नंबर कंपल्सरीली घेवपाचो, नाल्यार एक एकदा आन्सर येवचो ना. ओके, 4 घ्या नाल्यार 5 घ्या. Let us take 4. For this purpose let us take 4. It depends always on this, how many rational numbers you have. 4 can be confusing for you also. I'll take 5. कित्याक हांगा बी 4 हा 4 4 घेतला तुम्ही म्हणटले हा राइटाक जो नंबर हा तो मल्टिप्लाय, but it is not like that. So 3 5 कितले येता, 3 5 15 and 3 5 15 and 1 5 is 5 आणि हांगा किती येता 4 5 is 20. Okay, and 5 1 is 5. So now what numbers have we got in the numerator? Let me check करा. Denominator दोघांचे सेम हा, so it will not be a problem. दोघांचो 5 आणि 5 10, so that won't be a problem. Look at the top number. एक हा 15, एक हा 20. 15 आणि 20 मधले 3 नंबर्स बरोबरचे. We are done. Okay, therefore the 3 rational numbers are 15 नंतर किती येता 16 17 18. Okay, and then whatever is the denominator, write it below. Okay, this type of questions usually can come. This type of questions can usually come for MCQ. तुमका MCQ घेऊ शकता नाजाल्यार I don't think for your level हे 2 मार्का खातीर येतले. तेजे भायर हातून मातशी एक स्मॉल व्हेरिएशन येऊ शकता. Okay, now what is that small variation? You must have done this. Okay, this one is very easy. I guess most of you must be knowing how to do this one, but this is important because when every year but most of the time I have seen it coming for exam. Okay, so now let us take a small variation in this. एक एकदा किती करतले ते तुका नाही, एक एकदा डिनॉमिनेटर इक्वल देऊचे ना, न्यू डिनॉमिनेटर. Say suppose 2 upon 3 and let us take a negative number again. Negative number, yeah, fine. Let us take, we can take a negative number, but yeah, we'll take both the numbers to be negative. We'll take 2 upon 5. Okay. No, you cannot take any number to multiply. कितले रॅशनल नंबर सांगले 3 रॅशनल नंबर सांगले, सो 3 पेक्षा मोठा नंबर खंय तरी येऊ शकता, त्यांना काय प्रॉब्लेम नाही.
3पेक्षा व्हडलो मीन्स 3 सुद्धा घेऊ शकना. ओके हांगासर डिनॉमिनेटर इक्वल ना जाल्यार कितें करतले तुम्ही सगळ्यात पहिली तुमका डिनॉमिनेटर इक्वल करचो पडटा. And what is the procedure to equal the denominator? कोणी सांगू शकता माका? For triangle, I'll send you the PDFs. You just study those problems. एक दोन basic problem हांव solve करता हांगासर. Rest you can do it on your own. Okay. So again 3. So you can take any number above 3. Let us take 4 this time because there will be no confusion. 3 चा value equal. Oh no. Sorry. सगळ्यात पहिली किती करून जाय आमका डिनॉमिनेटर इक्वल करून जाय 3 असा 5 असा कशा करपाचे क्रॉस मल्टिप्लाय whatever is the denominator here you multiply it here on top and down okay आणि जो डिनॉमिनेटर हांगा असा तो एका मल्टिप्लाय करा top आणि down okay clear what we are going to do minus into plus minus 2 5 are 10 okay 3 5 are 15 to wait I'll make a partition otherwise it will be confusing. Okay so again I'll multiply minus into plus minus 2 3 are 6 and 5 3 are 15 okay now let us check on number line are we getting whatever we needed okay so this time both numbers are negative so I'll take the 0 on the right आणि किती नंबर्स येला मका -6 आणि -10 सो सगळ्यात नंबर मार्क करचे परस इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग सो व्हॉट आय विल डू इज मास्टर लेफ्टला घेतलो सगळ्यात पहिली मार्क खयचो नंबर मेळटलो -6 पहिली मेळटलो आणि त्यानंतर कोण मेळटलो -10 मेळटलो करेक्ट आणि तांच्या मध्ये खयचे नंबर जाता -7 -8 आणि -9 हे तीन नंबर्स येतात सो आमका फुडलो स्टेप करपाची गरज फुडलो स्टेप किती असतालो की 3च्यान व्हडलो नंबर घेवपाचो आणि करपाचो इन दिस केस आमका फुडल्या नंबराची घेवपाची गरज ना तरी हांव तो स्टेप करून दाखयतलो कित्याक एक एकदा कितें जाता तुमकां घेवचें पडटा सो दिस कॅन बी युअर आन्सर ओके हो तुमचे आन्सर्स जावं शकता बट सपोज जर आमचो क्वेश्चन आशिल्लो की आमकां 3 नंबर्स ना आमकां सांगला 5 नंबर्स सो 5 नंबर पॉसिबल जायना सो इफ यू आर आस्क्ड इफ I five numbers then now it is not possible right so in this case कितें करतले मी हो नंबर घ्या जो नंबर मेळा तुमकां -10/15 हांगा मेळा आणि हांगासर कितें मेळा -6/15 करेक्ट एका 5 पेक्षा खयचो व्हडलो नंबर मल्टिप्लाय करा ओके क्लियर 5 पेक्षा व्हडलो नंबर खयचो मल्टिप्लाय करा 5 पेक्षा खयचो व्हडलो नंबर घेऊया आमी 10 घेऊया ओके 10 घेऊया कितें मेळटलो -100/150 आणि -60/150 तर -60 आणि -100 भितरले खयचे बी नंबर घेया -60 च्या नंतर कोण येता -61 -62 -60 ओके अपॉन 150 150 5 64 -65 150 150 1 okay you got how to do this one okay my name is Siddhant तुम्ही मला इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करू शकता @siddhant salgaonkar Algebra या नावान वयता okay he is the actual method okay wait let's not do flooding करूया नाका सगळे सिस्टमॅटिकली करूया ट्रायंगल्स दाखयता ना बेसिक गजाली but I'll not go into complex one because last momentaचे triangle is the worst lesson to do okay जर तुम्ही स्टार्टिंग च्या शिकता triangle is the best lesson तो इजी लेसन काय लास्ट मोमेंटाक शिकता it will be really bad unless for simple problem तर येतच तुम्ही okay so next section झाला आमचा ताज्या भायर आता तुमका किती येऊ शकता this is what I feel okay
की तुमका construction एक येता super short like construction of this one की माझ्याकडे आता पॉइंटर विंटर काय नसतो तुमका पहिल्या कन्स्ट्रक्शन दाखवेल. Okay, so you might get a question like this: represent root 5.5 on number line. This is a very popular number in this one. Okay, no question. I think की 2 मार्काखाली येऊ शकता. I think 90% I'm sure किंवा येतं मग. So basically आपण किती करू तुमका एक लाईन काढून जाय वरती. You don't judge my line because I'm doing it fast. So हांगा एक पॉइंट मार्क करपाचो कारण म्हणा A तुम्ही. Okay, आणि A च्या 5.5 इतले डिस्टन्स घ्या. कितले घ्या? This distance must be 5.5. झाले? मागीर B च्या आणि 1 सेंटीमीटर पयस घ्या. ओके, 1 सेंटीमीटराचे B च्या जर B0 आमचो जाल्यार ताका 1 सेंटीमीटराचे C पॉइंट मार्क कर. नेक्स्ट कितें करपाचें? A आणि C बायसेक्ट करपाचो. कितें करपाचो? A आणि C बायसेक्ट करपाचो. पॉइंटर घेवपाचो, हांगा दवरपाचो आणि मोर दॅन हाफ डिस्टन्स घेवपाचो. वयर एक आर्क लायक दिस. ओके, वयर एक आर्क, सकयल एक आर्क आणि हांगा दवरपाचे आणि एक आर्क आणि एक. सो व्हॉट यू डू, यू विल गेट अ लाईन लाईक दिस. ओके, आणि ह्या पॉइंटाचेर जो मेळटलो हाका तुम्ही म्हणा O. Then what you are going to do, you are again going to take a pointer हांगा दवरा, पेन्सिल हांगा दवरा आणि एक सेमी सर्कल काडपाचो. एक सेमी सर्कल काडपाचो हांगा टिल C. O सेंटर घेवपाचो आणि टिल C तुमचो सेमी सर्कल येवपा जाय. देन फ्रॉम B टेक अ प्रोटेक्टर घेया आणि हांगाच्यान एक 90 डिग्रीची लाईन काढा. कितली डिग्रीची? 90 डिग्रीची. देन अगेन टेक युअर पॉइंटर घ्या, हांगा दवरा, पेन्सिल हेजेर दवरा, हांगा खंय टच जाता ती आणि हांगा तुमकां मेळटलो तुमचो रूट 5.5. सिंपल. I guess you already know this method. Okay. Big number भी येऊ शकता. Anyone from high school. Okay. नेक्स्ट रूट नंबर्स काढवायचे ते झाले. देन तुमका मे बी डेसिमल एक्सपान्शन वाले येऊ शकतात. तर तुमका 2-3 गजाली खबर असून जाय. ओके, सो तुमका किती खबर असून जाय इन दिस decimal expansion thing. Say suppose there is a decimal expansion of this types of decimal expansion. Okay, first one असता तुम्ही हो एक्झाम्पल पहिला असताना 0.12 or 0.1 or 0.005. ओके, असल्या डेसिमल एक्सपान्शन आम्ही किती म्हणतात? सर मेजर घेवप ना, कसं मेजर म्हणतात आपण? Are you talking about that construction? See, construction whatever is the number तिथले तुम्ही लेंथ घ्या, 5.5 द्या, 5.5 घ्या आणि एक हे करपाचे रूट 3 आणि 5 कसे काढपाचे? सेम मेथड यू डू इट. 5.5 चा मेजर घेतलो ना, आता तुम्ही 5 सेंटीमीटरचा मेजर घ्या and do it like that. Okay, construction वर माझ्याकडे हे ना पॉइंटर ना, I can share you some things. Okay, we'll do this quickly. This is terminating. आता मी म्हणता terminating by terminating चा meaning किती? Means the decimal expansion ends. Terminate जाता. Okay, clear? Terminating decimal expansion. This is first type. Second type असता, it is the type which never ends. Like for example, this 1 1 1 1 1 1. नाल्यार 0.545454 हांगासर 2 नंबर रिपीट जाता. करेक्ट? हांगा एकूच नंबर रिपीट जाता, हांगा 2 नंबर रिपीट जाता. ओके, क्लियर?
and sometimes we in short we write it like this 3 4 5 bar म्हटलं की रे 3 4 5 जो नंबर असा तो परत परत रिपीट जातो. ओके क्लियर अरे रायडर्स ना तुमका नाईनता I mean असा ट्रायंगल सगळे but usually that will be based on congruence. So आता म्हणता आम्ही see it is not ending ताका लागून आम्ही आता म्हणता non terminating. But certain numbers are continuously repeating. If you see this, certain numbers will be continuously repeating. So आता आम्ही म्हणतले repeating slash recurring या दोन्ही शब्दाचा मीनिंग सेम. It repeats again and again. आणि त्यानंतर थोडे नंबर्स असले टाइप असतात 0.195 means there is no repetition. So it's only random number येतात. Okay. You can even take pi चे expansion जो तुम्ही पहिला सगळे numbers random असतात. Okay. So आता आम्ही म्हणतात non terminating because it does not end. आता आम्ही म्हणतात non terminating non recurring. Go ahead, non terminating non recurring. Clear? आता नाही ही जी फर्स्ट दोन कॅटेगरी आहे. These numbers are your rational numbers. Okay, these numbers are rational numbers. Even here non-terminating recurring because you got root 2, root 5.5. All these does not have never ending pattern response. Clear? So the first दोन असतात terminating, non-terminating, repeating. These are your rational numbers, and the last one is your irrational number. This is very important. कित्याक हाजेर तुमकां शुअर शॉट क्वेश्चन येता. Clear? PCB is Amit sir's department. तेका विचार फाल्यां देवाक दिगो जावन so this is done. Sagळ्यांक I guess for doubt clear जालो आसतलो. Division method I'll show you in the next year. Quadrilateral I'll tell you the questions you need to study. A risky approach, but yeah. आता हाजेर कसले क्वेश्चन येऊ शकता तुमका is very simple. You just have to identify whether something is rational or irrational. Okay. So identify करिया. Identify rational or identify करपाचे कि if these numbers are rational or irrational. Okay, let us take first number root of 64. This is a root number, right? So it should be rational or irrational. कोण सांगू शकता मला? सी एमसीक्यू फक्त 20 येतले तातून 5 जावपाचे चान्स कमी. Okay, so this is root 64 आणि root 64 ची व्हॅल्यू किती असता? root 64 is equal to 64 is a perfect square, so the square root 8 is the 64. So is this a terminating number? म्हणजे केन्ना एंड जाता फक्त एंड जाता, so it is basically rational. When a number is never ending and never repeating, that time it is irrational. Now let us take example of this one 0.545454. Again, first observation तुमची असतली की non terminating असता. That is correct, but non terminating does not mean it is irrational.
तुम्ही नोटीस करू शकता 5 4 5 4 5 4 5 4 ही दोन्ही नंबर परत परत रिपीट जायला. In this case this will become rational. Why rational? कित्याक हांवें तुमकां सांगिल्लें की नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आर ऑल्सो रॅशनल. आता खंयचे नंबर इरॅशनल आसतले तो हो एक एग्जांपल घेवन पळोवया. Say suppose pi expansion we are 3.14 something 1428 and something is there, very random. Okay, it never ends, it never repeats, so this number will obviously be, there is no repetition, there is no ending, so non-terminating, non-repeating, so this will become irrational. Okay, understood? Next one, या ट्रायंगलाचेर येवया हांव तुमकां थोडीशी शॉर्ट वगैरे सांगता. हातूंतले आतां मागीर तुमकां आनी कितें येवं शकता, दॅट इज फायंड डेसिमल एक्सपान्शन म्हणून येतलें. And identify whether terminating or non-terminating. Recurring or non-recurring ते बी सांगचे पडटा तुमकां. सो एक एग्जांपल घेवया. से फर्स्ट वन 5/8. You have to find its decimal expansion. घेवं शकता. मोस्ट प्रोबेबली MCQ येतले. That's what I think. A11. But 5 वयर आहा तो always will go inside the box of division. Okay, then you have to divide it by 8. Clear? So 5 तर 8 डिवाइड रावता ना. सो तुमकां डेसिमल घेवचो पडलो. डेसिमल घेतलो, डेसिमल घेतलो तुमकां 1 0 ऑलवेज फ्री मेळटा. ओके, ऑलवेज गेट 1 0 फ्री. सो 8 6 the 48. What is the answer for this one? 2. Clear? So you get 2 as answer. You don't have to stop. You have to continue. जोपर्यंत तुमकां एक पॅटर्न दिसना, or otherwise your decimal, your remainder is 0. Continue करत राहू शकता. Again I told you, you have taken a decimal, so 1 0 तुमकां फ्री मेळटा. So put 8 2 the 16. What is the answer? Again 4 remains, and again there is a decimal point, so you can again take a 0 for free. Then 5 is the number. Clear? So हा जो डेसिमल एक्सपान्शन किती आता 0.625. जाल्यार हो किती आलो? टर्मिनेटिंग decimal expansion. Okay, let's write it in short form. Clear किती करून जायते? Okay, so see if the numbers are ending, it is terminating. If they are not ending, then they are non-terminating. Okay, and if a pattern is repeating again and again, then it is recurring. Now I'll take second one. I'll do this one faster. 1/3 here. So hangasar again 1/3 means you have to again take a decimal. Get 10 येतलो, so 3 3s are 9. 1 येता, again decimal 1 येता, so divide जायना, decimal so you can take a 0 again. I have told you, जोपर्यंत तुमच्याकडे डेसिमल आहे तुम्ही 1 0 ऑलवेज फ्री घेऊ शकता. अगेन 1 येता, 1 अगेन डिवाइड जावचो ना, डेसिमल 1 0 is free. Try dividing it again. So what do you think? Fudlo sequence किती आसतलो? हो sequence repeat जातो. तुमका आन्सर किती येतलो? 1/3 चो 0.3333. I can simply write it as 0.3 bar. Other meaning किती? Now the decimal expansion is not ending. Not ending म्हटल्यार non-terminating. And one number only is repeating. Swami Hatari or repeating. Okay, clear? Yeah, non-terminating but recurring. That is correct.
So if the pattern does not end, then it will be non-term. Okay. Now apart from this, what you can get is see. आता आम्ही fraction and decimal convert केले. तुमका आता decimal to fraction convert करू. हातून भी तीन टाइप आहे. Right. तीन टाइप आहे दोन टाइप. In the form of P upon Q, म्हणजे fraction form, rational form, where Q is not equal to 0. This is the important condition. नाले हमका answer not defined है. Clear? Okay, root 3 construction I'll show. This will be 2 minutes. I'll show. First one घेऊया आम्ही. Let us see also दिला 1 2 5. So basically this is a terminating decimal expansion, correct? Okay, so what we can do? The terminating decimal expansions are the easiest to do. I don't think it will mostly come, but ALL maybe fill in the blank घेऊ शकता. So 0.125 is equal to कितल्या decimal places असतात? 3 decimal places असतात, right? So that you keep in mind. सगळ्यात पहिली आमचा नंबर इकडे येतो की डेसिमल काढून घे, सगळ्यात काढून घे. स्टार्टिंग at 0 स्टार्टिंगच्या 0 चं काय व्हॅल्यू नसते. So 1 2 5 डायरेक्टली 1 2 5 करून पुढे गेले आता डेसिमल प्लेसेस मीन्स 1 2 3 तीन डेसिमल प्लेसेस असा 1 2 3 तीन डेसिमल प्लेसेस राइट 3 0 वाला आणि लास्टात 1 बरे झाले ओके आणि एक्झाम्पल दाखवला 0.5 हो जर इकडे इकडे करता तुम्ही अगेन सिंपली जस्ट रिमूव द डेसिमल पॉइंट ओके and slightly change 1 1.5 area okay 1.5 1.5 ला तुम्ही simply 15 वर येणार आहे decimal places कितनी हा only one decimal place so I'll just write 15 upon 10 that's it okay these are the easier ones let us do little bit tough ones okay like 0.6 bar 0.6 bar what about 0.6 bar okay this one is like different अंगा तुमका मास्टर manipulation कुछ बटल है otherwise it's very easy okay so how to solve this one let पण आमका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बघा सो आम्ही किती करतो आता एक व्हेरिएबल देतो let x is equal to 0.6 bar okay 0.6 bar then what we are going to do is see you have to बार म्हणलंय की आमचं म्हणलं 6 रिपीट जाईल तर बरोबर करत नक्की 6 वर गेला आणि 3 डॉट करायचं झालं आता कितले प्लेसेस रिपीट जातात ओनली वन नंबर रिपीट होते हाउ मेनी नंबर रिपीट वन नंबर दैट इज 6 for एकच रिपीट होते ओके सो आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 नाउ लेफ्ट साइड विल 10 च्या मल्टीप्लाई करतलो आणि राइट साइड विल 10 च्या ओके सिंपल देन किती आता 10 मल्टीप्लाई केल्यार डेसिमल तुमचो एक प्लेस जातलो शिफ्ट ओके डेसिमल विल शिफ्ट बाय one place very simple right you will get 6.666 again it is recurring so it will never end now what you have to do very simple thing you have to do here from here that is 6 आणि 0.666 separate करा 6 आणि 0.666 separate okay clear 6 आणि 0.66 separate केला दोन्ही कंबाइन केले म्हणजे दोन्ही जर आहे प्लस केले ना 6.66 मिळते दॅट इज राइट बट बेस्ट पॉइंट इज दोरबाचा ना पॉइंटच्या लेफ्ट हात काय ना सो यू जस्ट पुट अ 0 ओके नाउ इट लुक्स बेटर हे झालं पार्ट नाउ यू हैव टू अगेन फोकस व्हाट इज योर 0.6666 दिस इज योर 0.6666 that is equal to x right 0.666 is equal to x झाला हाच्या जागेवर आम्ही किती घालूया x value. So, is it that difficult? No, right? Then shift your x on that side. You take x on that side. क्या आता लो? 10x minus x आता लो. Correct? And I will get equal to 6. 10x minus x is 9. 9x. And that is equal to 6. Okay? Clear?
We'll do the remaining part here, and I will get x is equal to 6. Take the 9 on other side, and the 6 multiply that. So if you are well aware of this method, you get 6 upon 9. Or if you don't know what to do next, you just on the x असा 9x 9x ची गरज नाही, just x आहे. तो किती करतले आम्ही 9 कॅन्सल करून घेऊ. How to cancel 9? Divide by 9, divide by 9. गा 9 cancel, उरले किती 6 upon 9, 3 2s are 6, 3 3s are 9. So I get 2 upon 3. Done. P upon Q form बनाएलो. It is done. Clear? Okay. Okay. कौन म्हणता 8 7 8 7. Okay. So very simple बना के just try to change a few things. सर सगळ्यांना कळलं असतं. So should I wipe everything? Okay. Yeah, 8 7 8 7 I'm doing. Fourth one 0.87 bar. Again start with the same thing. Okay. Let x is equal to 0.87 bar. Now what is 0.87 bar? It is the same thing. It will be 0.878787 and so on. Now pay attention. How many numbers are repeating? 8 and 7. 8 7 8 7 8 7 करो. Number repeat होगा तुमको. पहले 42 numbers repeat होता. So what you will do? You will last time आम्ही एक number repeat होता ना. आम्ही एक 0 वांगडा 10 घेतला. Correct? This time two numbers are repeating. So you take 2 zeros. Means you will take 100. What you are going to take? 100. Both side will take 100. Multiply both side by 100. Okay. So 100 आचा multiply केल्यावर किती जातले 100 2 0 जातलो shift. Okay. Clear? What you will get is 87.878787. Okay. आणि हांगा येतलो 100x. Correct? Okay, this is what you will get. So what you are going to do, you just again last problem आम्ही जे केले तेच आम्ही करतले हांगा. We will do separation 87 आणि 0.87 separate कर 87 last step किती केले 87 आणि decimal दोन्ही separate करा 0.8787 and so on. Put a plus in between कित्याक दोन्ही combine केले किंवा 87.87 येतले सारखे. आणि हांगा बेस्ट पॉइंट घालपाचो न्हय. It looks very odd and it's not very accurate. So मी हांगा लेफ्टाक काय ना ते 0 घाल. ओके करेक्ट. पुढे किती जातले? What is this 0.8787? 0.8787 is x, right? So this will become x. Take x on that side. Shift x on that side. 100x minus x is equal to 87. Then 100 minus x is 99x 87. Okay, and then you will get 87 upon 99. Now you have to check whether it cancels or not. 9 plus 9 घेतले 18 आणि 8 plus 7 घेतले 15. 15 आणि 18 दोन्ही तिच्या टेबलान येतात. So you can cancel it. 3 3s are 3 3s are 3 2s are and 3 9. So what is the answer? 29 upon 33. 0.345 is very easy. 3 decimal places are 345 upon 100 1000. 345 upon 1000. Very simple. 0.345 it is terminating. So किती करून जाय 345. Very simple. 0.345. So 0.345 घ्या. How many decimal places? 3 decimal places. This is terminating line. This is not non-terminating. This is terminating. 3 decimal places are correct. So take 3 4 5 directly 3 4 5 घ्या. 3 decimal places का झाल्या
1 2 3 3 डेसिमल प्लेस सो 1 2 3 3 0 घातले लास्टाक एक 1 घाला जाले 345 upon 1000. Okay, now I will quickly do the construction of we do with the same method which I just now did. Active our equation. So root 3 कशा काढतले do it the same way which I have done. Draw a long straight line. एक point A mark करा. A mark केलो very simple way. A mark केलो. Then take a distance हांगाच्यान हांगा 3 सेंटीमीटराचे डिस्टन्स घ्या. कितले सेंटीमीटराचे 3 y 3 रूटाच्या भितर कोण 3 असेल. ओके आणि ह्या पॉइंटाक मार्क करा तुम्ही B म्हणून. पुढे किती करा B च्या आणि 1 सेंटीमीटर घ्या. 1 सेंटीमीटर C मार्क करा. ओके क्लियर. आता पुढे मग कन्स्ट्रक्शन करतो पटकन. बेटा कळे एबीसी कशा येतात ते कळे. ओके एबीसी कशा येतात ते कळे. या लॉन्ग डिव्हिजन आहे टू नाव ए आणि सी बायसेक्ट करा. बायसेक्ट म्हटल्यार तुमचा पॉइंटर घ्या सी चे दवरा मोर देन हाफ द डिस्टन्स कव्हर करा आणि वयर आर्क मारा. सकयल आर्क मारा. देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू वयर आर्क मारलो सकयल आर्क मारलो. नाउ व्हाट नेक्स्ट यू आर गोइंग टू डू कीप द सेम मेजरमेंट घ्या ए चेर दवरा वयर आर्क सकयल आर्क जाले. असं तुमकां लाईन येयली जाल्यार हो पॉइंट मार्क करा आणि दोन्ही पॉइंटाक अशे करून जॉइंट करा. गेले हो ही डॉटेड लाईन खंय तुमच्या लाईनीक कट जाता तो पॉइंट मार्क करा. हाका म्हणा तुम्ही ओ. ओके क्लियर हो जालो तुमचो ओ. गॉट इट. इतले मेरेन कळ्ळें सगळ्यांक. हा इट्स व्हेरी इजी हे तुमचे एक स्टँडर्डाचे. सो नाउ टेक युअर पॉइंटर अगेन. परत पॉइंटर घ्या. पॉइंटर हाजेर दवरा. पेन्सिल ए चेर दवरा. ओके आणि एक सेमी सर्कल काढा. किती काढा सेमी सर्कल. देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू टेक युअर प्रोटेक्टर कीप इट ऑन बी. कीप द प्रोटेक्टर ऑन बी आणि तुम्ही 90 डिग्री मार्क करा. कितले मार्क करा 90 डिग्री आणि 90 डिग्रीची अशी स्ट्रेट लाईन काढा. काढली. देन दिस विल बी ऑन 90 डिग्री. ओके वी डोंट नीड दॅट 90 डिग्री. आता 90 डिग्रीची लाईन काढली तुम्ही असं. टेक द पॉइंटर कीप द पॉइंटर ऑन बी. कीप द पेन्सिल हियर. पॉइंटर घेऊन अशी एक आर्क काढा. डॉटेड लाईनाची आर्क काढा आणि डॉटेड लाईनाची आर्क काढा. ओके आणि ह्या पॉइंटाच्या तुमका हो जो पॉइंट असतलो तुमचा रूट 3. क्लियर. आणि कोणाचं एक्सप्लेनेशन जाय. ओके नेक्स्ट let us do something which is coming short. Letter now it's not the greatest name, but I'll solve this. Next one is okay. तुमका थोडे laws of exponents करचे पडटले. That will come for sure. That is what I feel. It will come for sure. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आणि रॅशनलाइज्ड डिनॉमिनेटर हे दोन्ही गजाली येतली तुम्ही. रॅशनलायझेशन इज व्हेरी इझी. सगळ्यात पण तुमका मल्टिप्लाय करपाक कळतले. ओके सॉल्व असो क्वेश्चन येतलो तुमका अँड यू माइट गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस √2 प्लस √3 द होल स्क्वेअर. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू हांगा तुम्ही आपली आयडेंटिटी यूज करा. a प्लस b द होल स्क्वेअर. हे तुमका खबर असलो a प्लस b. हांगा तुमचो हो तुमचो जातलो a हो तुमचो जातलो a हो तुमचो जातलो b. ओके a प्लस b द होल स्क्वेअर आयडेंटिटी किती म्हणटा a स्क्वेअर प्लस 2a b plus b square. Got it? This much? Then you have to directly go. What is √2 square? 2
दोघे रूट नंबर्स हा रूट नंबर झाल्या रूट घेवपाचो कॉमन आणि ताजे भितर 2 आणि 3 मल्टिप्लाय करप आणि रूट 3 स्क्वेअर इज 3. 2 plus 3 will give you 5, right? 2 plus 3 will give you 5. And हांगा कितें मेळटलो 2 root 6. Okay? Clear? Done? Then next तुमका असले बी नंबर्स येऊ शकता root 5 plus okay 3 plus 2 5 आणि 4 plus root 3. In this case, what you are going to do? Very simple. You just split 3 घ्या आणि या ब्रॅकेटाक मल्टिप्लाय करा. ओके and then मधी किती राहा प्लस प्लस झाला and then 2 root 5 multiplied by 4 plus root 3. Okay, clear? Then just multiply it. What will you get? 3 4 are 12. 3 4 multiply करा आणि मग root 3 multiply करा. So 3 root 3. Okay, plus 2 4 are 8 root 5. Okay, and then 2 into root भितर 5 आणि 3 multiply करतात. Okay, so you get 12 3 root 3 8 root 5 8 root 5 and 2 root 6. Okay, so midpoint theorem last moment is very complex. If तुमच्या अजिबात काय knowledge नसला I advise you to skip it because that पहिलीचा जो section आहे it is much easier, very easy. Okay, this should be your answer. ताजे भायर आनी कितें येऊ शकता हातून तुमका रॅशनलायझेशन येऊ शकता. रॅशनलाइज rationalize the denominator. आता rationalize भितर असता दोन टाइप्स. Okay, first type is very normal 1 upon root 2. आता rationalize करा चलते. How you going to do? This one is very simple. 1 upon root 2. So सगळे denominator आणि किती root 2 असा. So तुम्ही root 2 घ्या वयर बी मल्टिप्लाय करा आणि सगळे बी root 2 मल्टिप्लाय करा. The answer किती येतो 1 into root 2 is root 2 and root 2 into root 2 is 2. This is the answer. Hey, Jebhai, this is less likely to come. What is more likely to come is this. Okay. We'll take one simple first. Then 1 upon 2 plus 3 root 2. Something like this coming has a chances to third असेल. Okay. So हातून आम्ही किती करतले 2 plus 3 root 2 into 2 minus 3 root 2. Okay, and see what you have to do very simple. जे नंबर सकयला त्यात नंबर सकयल घ्या 2 root 2 आणि 3 root 2 2 आणि 3 root 2 हांगा प्लस हांगा घाला मायनस. Clear? Minus वाला what you will get 2 minus 3 root 2 and 2 plus sorry सकयल रात्र करे सकयल you will get a plus b a minus b, so that will become a square minus b square. So answer will be 2 minus 3 root 2 will be 4 minus 3 square is 9 and 2 square is 2. Okay, so we'll get answer like this.
4 minus 18, which is 2 minus 3 root 2 minus 14. This is the answer you should get. Okay. We have a different method. If you are comfortable with your method, you can do that method. No problem. Okay. You can try this one. This one is very easy also. Just take the same numbers and change the middle sign. Take the minus on top. Minus where plus minus plus 2 आता जाता minus 2 आणि minus आता जाता plus 3 into 14. Done. So can you cut minus 2 and minus 4? No, you cannot cut minus 2 and minus 4. Why you cannot cut minus 2 and minus 4? It is because of this. There is a minus in between. So mathsan आम्ही minus आणि plus पहिली preference देता आणि मागे cancellation preference देता. Understood? Quickly move on to the last part of this chapter. Then we can move on to next part. That is it's a law of indices. So atun law of indices सर तुमका थोडे basic problems येऊ शकतात. Okay, solve. First one, 64 raised to 64 raised to, let's say, 3 by 2. Now how to solve this one? Again, you have to simplify this one actually. Solve is not, but yeah, simplify. I am going to simplify it. Pretty simple. What you have to take 64 and do prime factorization. Okay, I prefer prime factorization. The normal factorization it's not a problem, but prime factorization like structure matter. Okay, so I'll start with 2. 2 channel divided 16. 2 8s are 16. 2 4s are 8. 2 2s are and 2 1. So now pay attention. How many 2s I have used? 1 2 3 4 5 6. कितले 2s? 6 2s. So 2 raised to 6. I can write this as 2 raised to 6. Okay, so you get bracket, we have to multiply the powers 6 into 3 upon 2. Now you can cancel it. Plus na, minus na. Okay, so I can do 1 2 3 the correct. So answer what I will get 2 3 into 3 2 raised to 9. आता 2 raised to 9 is a big number, so how simplify करता हो तो 2 raised to 9 अच्छे सोलम दे. Okay. I will take the most solvable. I will try to cover every chapter. Okay, but yeah, some things I have to leave out because time is less. हाज्या भायर हातून सेकंड टाइप क्वेश्चन असले येऊ शकतात की तुमका I'll take a simple 5 raised to half into 5 raised to minus, I'll take it 9 upon 2. Okay, 5 raised to 9 upon 2. And 5 raised to minus half divided by, I'll take it 25. Okay, 25 raised to minus half and 125 raised to 1 upon 2. Okay, this is what I will take. आता हांगा कितें करपाचें हांगा तुमकां सगळें कंबायन करचें पडटलें तुमचें आपली नॉलेज मल्टिप्लाय आसता तेन्ना पावर प्लस जाता डिवायड आसता तेन्ना पावर मायनस जाता ही नॉलेज तुका यूज करचीच पडटली पण सगळ्यात पयलीं तुमकां करचें पडटलें प्राइम फॅक्टरायझेशन आता पांचाचो प्राइम फॅक्टरायझेशन कितें आहा सगळ्यांक खबरच आसतलें पांचाचो प्राइम फॅक्टरायझेशन आसा 1 5 raised to 1 जाता 5 raised to 1 is not very useful for us आता हांव घेतलो 25 आतां प्राइम फॅक्टरायझेशन 5 5 5 so I'll get 25 as I square, which everyone already knows. Then I'll take 125. 125, if you all already know, it is 25 5 are 125, 5 5 are 5 1 0. Okay.
So I can write 125 as 5 raised to 3. Got it? Clear? Now what I have to do with this? I have to substitute in the equation. So I'll get this I'll write here. Okay, 5 raised to 9, 9 upon 2. Okay, 25 च्या जागी नाव काय बरोबर बरेतलो 5 स्क्वेअर minus 1 upon 2. ओके आणि हांगा बरेतलो 125 जाग्यार 5 raised to 3 5 raised to 3 1 upon 2. ओके डन इतले मेरेन सगळ्यांक कळ्ळें फुडें कितें जातलें you will have to do what सगळ्यांचो 5 इला सकयल I'll combine it first 2 into minus 1 upon 2 2 and 2 cancel what you will get is 5 raised to 3 upon 2 okay 5 raised to 9 upon 2 into 5 raised to minus 1 1 1 the minus 1 and 5 into 3 by 2 okay so now take 5 common multiply as a plus 9 by 2 multiply as a plus minus 1 okay division are करपाचे minus 3 upon 2 okay so what you will get is 5 9 upon 2 see answer upon 2 दोघांचे denominator same ना so I will minus them first and plus into minus is minus you will get 5 6 upon 2 minus 1 2 and 3 correct so I will get 5 3 minus 1 answer will be 5 square 5 square is 25 got it so this is how you have to do this yeah we'll do those chapters next anything else do you referring to okay fine we'll move on to next chapter I think we should take polynomials so polynomials will get over fast because तातून का anyway identity बाहेर मारून जाय आणि एक sugar short question आला which will come for 4 marks in polynomials ओके सगळ्यात पहिली प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात ते तुमका डिग्रीचेर येऊ शकतात ओके पॉलिनॉमियल्स डिग्रीचेर क्वेश्चन येऊ शकतात किती क्वेश्चन हा कोण find f of x I don't know what you're talking about division of polynomials and so काय म्हणतात ते factorization ही क्वेश्चन आहे sugar short yeah only MCQ will come from that I'll not take Euclid okay it is very logical ones तुम्ही फक्त draw करून पोवपाचे आन्सर तुमका येतले I know important किती आहे because every year similar question repeat आता so that is how I know long division I will do next first time degree करूया okay degree करूया splitting करूया मागीर long division okay so find the degree so for example 2x cube minus 4x square plus 2x minus 9 तर जर माझ्याकडे एक पॉलिनॉमियल असा म्हणजे डिग्री घेतली असेल फर्स्ट ऑफ ऑल तुमका डिग्रीचा मीनिंग तुम्हाला समजेल व्हॉट इज डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल तुम्ही सगळे x कन्सिडर करपाचे x असा मागीर तुम्ही त्यांची पॉवर कन्सिडर करपाची हांगा पॉवर किती आहा 3 हांगा असा 2 आणि हांगा कांयच ना म्हणजे असा पॉवर 1 हायेस्ट पॉवर खंयची ती जातली तुमची डिग्री आणि हायेस्ट पॉवर असा 3 okay I'll put one small tricky question from this 2x cube minus 4 minus x cube plus 2x minus x okay ह्याची डिग्री किती असते on the looks of it what will be the degree of this one yeah everyone thinks that the degree of this one is 3 but those who think degree of this is 3 all of them are wrong this x cube and x cube all three are like terms x cube 2x cube x cube and x cube are like terms I'll write them together 2x cube minus x cube minus x cube okay plus 2x
प्लस 2x मायनस 4. ओके, नाइन कितें केला पहिला सॅम्पलिंग केला आणि वांगडा ब्रेक. नेक्स्ट व्हॉट वी आर गोइंग टू डू 2x cube minus x cube will be 2x क्यूबातल्यान एक x cube काढलेले एकूच x cube उरतलो 1x cube minus x cube किती जातले x cube minus x cube किती जातलो 0. ओके 0 येतलो 0 असताना आमका इग्नोर करता उरले किती 2x minus 4 करेक्ट. So I'll get 2x minus 4. आता आधी डिग्री किती आहे degree for this one will be number system एकूण जरा so आज डिग्री असतली only one x is there हांगा x उच ना so हांगा डिग्री 0 हांगा जर डिग्री किती असतली 1 x ची पावर काय ना म्हणजे x ची पावर असा 1. अंडरस्टूड. सो असे ट्रिकी क्वेश्चन्स तुमका येऊ शकतात. लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन. हे बी होऊ शकता आता जेव्हा तुम्ही हे बी पया लिनियर क्वाड्रॅटिक एंड क्यूबिक खयचो लिनियर असता डिग्री 1 आसा जाल्यार लिनियर डिग्री 2 आसा जाल्यार क्वाड्रॅटिक आणि डिग्री 3 आसा जाल्यार क्यूबिक. ओके मोनोमियल बायनोमियल ट्रायनोमियल बी पया. ओके सो आता आम्ही फक्त मोनोमियल म्हणतले आता आम्ही म्हणतले बायनोमियल आता म्हणतले ट्रायनोमियल. ओके बायनोमियल जालो मोनोमियल हो जातलो बायनोमियल आणि हो जातलो आता म्हणतले ट्रायनोमियल. This rarely comes, so I'll not waste time on this. Okay, now go to next section. Next section and we have to factorize. Okay, coefficient and all. I hope you know how to factorize करपाचे पळोवया. Okay, usually हातून splitting the middle term question येतलो, so एक splitting the middle term question घेऊया. Okay, before that आम्ही फटाफट zeros of a polynomial. ओके हाजेर कसले क्वेश्चन येऊ शकता. ओके चेक whether x is equal to 1 is 0 of the polynomial p of x is equal to x cube minus 1. ओके आणि 2x plus 4 हे दोन्ही पॉलिनॉमियलाचो x is equal to 1 or 0 असा काय ना हे चेक करपाक सांगला. कितें करपाचे आन्सर इज प्रिटी सिंपल. You just have to take your x is equal to 1 and substitute in the first one. x च्या जाग्यार 1 घाला x च्या जाग्यार 1 घाला minus 1 1 cube is 1 1 minus 1 is 0. Answer 0 येता जाल्यार it will be 0 of the polynomial. X is equal to 1 is the 0 of polynomial. ओके आता आम्ही सेकंड वन करूया. ओके सो हांगासर x is equal to 1 घालपाचो कितें मेळटलें तुमकां 1 कित्याक ताणी 1 चेक कर म्हणला न्हू सो आमी तेच घालू 2 plus 4 आन्सर येता 6 not equal to 0. That's why x is equal to 1 is not the 0. काय हे कशें करपाचें हेच्या भायर कितें येवं शकता तुमकां some other questions can come from this. Like question like this: find value of k if x is equal to 0 is the 0 of
polynomial x square plus 2x plus k या पॉलिनॉमियलाचो तो 0 आसा अशें सांगला आमका कोण 0 आसा x is equal to 0 is the 0 of the polynomial अशें सांगला आणि आमका k ची व्हॅल्यू सोदपाक कितें करपाचें let when x is equal to 0 तेन्ना आमी x 0 घेतला आमची पॉलिनॉमियलाची व्हॅल्यू कितें जातली जातली 0 जाल्यार आता पॉलिनॉमियल कितें आसा आमचो x square plus 2x plus k is equal to 0 put x is equal to 0 घालपाचो ओके तो x च्या जाग्यार घातलो 0 x च्या जाग्यार घातलो 0 a is equal to 0 हांगा आन्सर 0 2 into 0 is 0 उरलो कितें a is equal to 0 so आन्सर कितें येतलो a equal to 0 understood clear this one is simple माझ्या बाहेर तो zeros इतले घेऊन बसना पुढे आमका रिमाइंडर आणि फॅक्टर थियरम करू ओके रिमाइंडर थियरम व्हेरी इंपॉर्टंट डेफिनेटली रिमाइंडर थियरमाचे तुमका कितें ना कितें येतलेच ओके सो ताणी अशें म्हणटले डायरेक्ट find the remainder of p of x 2x square plus I'll write it again. There was a p of x is 4x square minus 2x plus 4 and g of x as 2x minus 1. Okay, what you have to do is you have to find the remainder. Divides g of x. So तुमका सांगला करे g of x p of x डिवाइड करता तुम्ही त्याचा रिमाइंडर शोधा म्हणून नाव आता हाजे करपाचे दोन वे आसा तुम्ही जाल्यार लॉंग डिव्हिजन करू शकता ओके ना जाल्यार लॉंग डिव्हिजन करू शकता ना जाल्यार तुम्ही यूज करू शकता रिमाइंडर थियरमान कितें करपाचें तुमचो डिवायजर घेवपाचो तुमचो डिवायजर कोण हो लेट g of x is equal to 0 g of x कितें x minus 1 is equal to 0 2x कितें आसा 1 आणि x जातलो 1 upon 2 सो हो 1 upon 2 घेवपाचो आणि ओके 1 upon 2 आमच्या हातून सबस्टिट्यूट करपाचो हातून सबस्टिट्यूट करपाचो आणि तुमकां कितें मेळटलें p of 1 upon 2 x च्या जाग्यार अगेन 1 upon 2 स्क्वेअर x च्या जाग्यार अगेन 1 upon 2 plus 4 okay simple any difficulty in this so 4 1 square is 1 2 square is 4 हांगा 2 आणि 2 जातलो कॅन्सल so I'll get 1 plus 4 4 आणि 4 कॅन्सल जातलो उरलो 1 minus plus minus okay and 4 minus 1 is 3 व्हडल्या नंबराची साइन is plus so 1 plus 3 will be 4 so your remainder is 4 clear remainder theorem कळ्ळे okay now factor theorem is similar to remainder theorem तुमका ही प्रोसिजर फॉलो करून जाय आणि सबस्टिट्यूट करून जाय आन्सर 0 आयलो जाल्यार तो फॅक्टर आणि 0 येऊंक ना जाल्यार तो फॅक्टर नाही सिंपल क्लियर तेजे भायर आणि कितें जाय फ्रॉम दिस चॅप्टर या नेक्स्ट वी विल लर्न हाउ टू डू लॉंग डिव्हिजन ओके लॉंग डिव्हिजन करूया लॉंग डिव्हिजन तुमकां शुअर शॉट येतले एग्जामीक फॉर 3 मार्क्स ताज्या भायर एक फॅक्टरायझेशन क्वेश्चन अशें म्हाका तर दिसता आय एम व्हेरी सर्टन की तो येतलो म्हणून
तो असं डिग्री 3 पॉलिनॉमियल फॅक्टराइज कर. त्याच्या उपरांत आम्ही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करूया. डिवाइड 3x raised to 4 plus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1. तो असं म्हटलं पॉलिनॉमियल आला तर या धाकट्या पॉलिनॉमियलांतल्यान तुमका डिवाइड कर म्हणली. ओके, एंड find its remainder and quotient. What do you have to do? Take the bigger one. Bigger one का म्हणे p of x. Okay, तो हमका किती दिला सर? तो हमका किती दिला 3x raised to 4 plus 4x cube minus 3x minus 1. Okay, and g of x तुमका किती मिळता? g of x x minus 1. Okay, so what I will do? I will divide it here. So व्हडलो पॉलिनॉमियल का ताका भितर करूया 3x raised to 4, okay, plus 4x cube minus 3x minus 1. Okay, what you have to do is smaller polynomial will come outside. Okay, x minus 1 that will come outside. आता माका किती जाय जरा हांगा सर, if you want to do long division, no, take a rough work. Do your rough work, that is very important. आता rough work कशे करपाचे? हाजो जो फर्स्ट टर्म आहा, take his first term आणि हाजो फर्स्ट टर्म घेया. ओके, सगळ्यात पहिले हाजो फर्स्ट टर्म घेऊया. तो आता 3x raised to 4 upon हाजो फर्स्ट टर्म तो असा x. वयर कितले x आसा? 3x आहा. सकयल कितले x आहा? एकूच आहा. जाल्यार एक x उडया. ओके, आई विल डू इट इन नेक्स्ट स्टेप. कितले x आहा? 4 आहा. 3 4. एक्चुअली अशें बरोवपाचें ना, फुडें फुडें तुमकां सवय जातली. एक एक x कॅन्सल जालो. कितले उरले? 3 उरलो. 1 2 3 3x उरले. जाल्यार 3x क्यूब उरलो. आता नाही सगळे भुरगी गडबडीत नाही फुडलो स्टेप करपाक येता. फुडलो स्टेप करपाचो ना, सगळ्यात पयली हो घेवपाचो आणि वयर घेवपाचो 3x बरयलो. कळ्ळें? ओके, सो फुडें हे बरयलें न्ही जाल्यार नेक्स्ट स्टेपाक कितें करपाचें? होच कोशंट घेवपाचो. कोशंट घेवपाचो 3x raised to 3. ओके, स्टेप जालो न्ही, तो घेवपाचो आणि तुमच्या डिवायझराक ताका अरे लोडिंग अप करना है. So मग 3x cube मिळवला सर. I will take the 3x cube. 3x cube हा तो घ्या तुम्ही. ओके, आणि ताका तुमच्या आणि कीप इट सेपरेट. तुमचे जो हो हा न्ही डिवायझर ताका तुम्ही मल्टिप्लाय करा. कितें करा? मल्टिप्लाय 3x cube into x कितें जातलो? 3 आसा तसोच बरया. x into x cube जातलो x raised to. Then take 3x cube into 1. Anything into 1 is the same thing. You will get minus 3x cube. कळ्ळें स्टेप सगळ्यांक? Anyone don't know who is?
This is too much easy. Yeah, it is easy, but some don't know. That's why I multiply करता हो जो आन्सर येता तो तुम्ही एक्झॅक्टली सेम डिग्री पॉलिनॉमियलच्या सकयल घाला. लाइक x रेज टू 4 कोणाचा सकयल येतलो ह्याच्या 3x रेज टू 4. नेक्स्ट मायनस 3x क्यूब हा 3x क्यूब कोणाचा सकयल येतलो ह्या x क्यूबाच्या सकयल 3x क्यूब येतलो. हांगा मायनस असा तो मायनस तुम्ही घाला. ऑलवेज डिव्हिजन करता साइन चेंज करूनच जाय. हांगा प्लस असा ताका मायनस करा. हांगा मायनस असा ताका प्लस करा. वयर प्लस हा सकयल मायनस हा प्लस मायनस मायनस 3 minus 3 is 0. 0 जाल्यार कॅन्सल ऑफ. ओके कॅन्सल ऑफ केले. वयर प्लस हा सी नाउ दिस मिडल साइन इज गॉन. मिडल साइन तुम्ही आता कन्सिडर करपाची ना सॉल्व करताना नाही. ही मिडल साइन तुम्ही विसरूनच वचपाचे. अशें चिंतपाचे की मिडल साइन नाच. ओके वयली साइन प्लस सा सकयली साइन प्लस हा प्लस प्लस विल बिकम प्लस 4 plus 3 is 7. व्हडल्या नंबराची साइन प्लस सुद्धा इट विल बी प्लस. ओके ओके 7x cube minus 3x minus 1. Now what I will do is I will again repeat the same steps. Okay. I'll repeat the same step again. There is nothing new in this. Again you choose the first term. First term. So we have first term 7x cube upon x. Okay. घेतला हावें. It was a rough work. You have to do this rough work always. एक x गेलो हातूंतलो एक x गेलो उरले कितले x 2x उरले 7x square. Correct. Now take this 7x square and first write it here. Sin किती 7x square ची plus. Okay. Now again what I will do? Next step is to take that 7x. Next step is take that 7x square, multiply it with your divisor. Again जो तुमचो divisor असा तुमचो divisor x minus 1 ताका multiply करा. 7x square into x answer किती मेळटलो 7x cube. Correct. Then take that same 7x square again and multiply it with 1. You will get 7x square. Correct. Plus into minus is minus. Okay. You will get 7x cube minus 7x square. 7x cube. Cube हा तो क्यूबाच्या सकयल घे. Now हांगा किती हा 7x square असा. Can you write it below this? You cannot write it. हांगा किती हा x हा. हांगा किती हा x square आहे. You cannot do that. So आता तुम्ही किती करतले in this case? You write that 7x square minus 7x square हा त्याला कुशीक बऱ्या कशा. For time being you keep it over there. आता किती करपाचे सगळ्यांची साइन चेंज करपाची. प्लस हा ताका मायनस मायनस हा ताका प्लस. ओके so what you will get plus minus minus 7 minus 7 is 0 minus 3x. हो आता हाजी पावर किती हा स्क्वेअर. स्क्वेअर will always come before your x. So हो minus 7x square असतो साइन चेंज करत जातलो प्लस 7x square. ओके आणि लास्ट किती हा minus 1. Okay again I have to repeat the same steps. Again. Okay so I'll take and get the same steps again. Wipe it from here. Okay same steps again. Expecting कि तुमको splitting the middle term total है but I'll solve one and I'll show you. Okay again I'll take the first term 7x square. Again तो first term घेवपाचो हे जो first term घेवपाचो. ओके फर्स्ट टर्म घेऊन डिवाइड करपाचे
x गेलो एक x गेलो उरले कितें 7x उरलो जाल्यार 7x उरता तो हांगासर घाल 7x घातलो ओके there is a sign is plus so हंगा भी plus घाला again same steps repeat करा 7x घ्या तो हंगा तुमका मेळा तो घ्या डिवायझराक multiply करा you will get 7x square plus into minus minus 7x clear हे तुमका मेळटले राइट अगेन राइट इट ओवर हियर x स्क्वेअर हा तो x स्क्वेअरच्या सकयलूच बरेया x असा तो x च्या सकयल बरेया what you will get again you have to change the sign don't forget plus असा minus करा minus असा तका plus करा what you will get is plus minus is minus 7 minus 7 is 0 0 then cancel it off plus and plus minus is minus 7 minus 3 is 4 but व्हडल्या नंबराची साइन किती 7 ची तुमका दिसतले मायनस बट ही सेकंड साइन कन्सिडर करपाची ना which sign you have to consider this below one plus so it will have plus sign only minus then we will go to the last step again your steps will be same steps repeat first term as 4x sum of the first term तो गया divided by first term of the other one x and x cancel is equal to 4 answer येतलो 4 आता परत तुम्ही वयर घाला 4 multiply करा 4 into x is 4x 4 into 1 is 4 plus into minus is minus so what is the answer you will get plus आता का minus करा minus आता का plus करा 4x minus 4x is 0 plus in plus minus is minus 4 minus 1 is 3 okay clear अरे numbers definitely will not repeat now but same type of questions will come tomorrow that's what I'm saying okay so आता तो remainder किरा खूप लोकांना असं मिस्टेक करू शकता रिमाइंडर जो लास्ट टाइम उरता तो तुमचो रिमाइंडर which is 3 आणि क्वोशंट किरे जरुरी कसा तो क्वोशंट इज ऑन टॉप 3x cube plus 7x square plus 7x ओके क्लियर आणि कोणाका तुम डाउट आहा सर इम्पॉर्टंट डिरे छेम येता I have already told you important theorem that तू बाहेर मारपा लाग if तुका नीड येता okay lags जाता okay it must be internet problem are you sure I'm still lagging MCQ will be 20 marks 20 marks and almost from every chapter MCQs will come okay yeah done हे झाले हो डिव्हिजन शुअर शॉट येतलो कोणाक शुअर शॉट जाय तो प्रॅक्टिस करा नेक्स्ट आणि किरे splitting the middle term is again a sure shot question not 18 is for science for maths is 20 including assertion and reasoning which is again a MCQ question only ABCD बरोबर आहे ओके आता एक splitting the middle term एक करूया मागीर आयडेंटिटी वाले क्वेश्चन आय गेस लीव इट सेल्फ स्टडी बिकॉज दोज आर व्हेरी सिंपल त्याका तुमका आयडेंटिटी बाहेर आसूंक जाय ओके splitting the middle term एक फटाफट करता हूं so 2x square minus 7x plus 6 ओके फॅक्टराइज म्हणून क्वेश्चन येतलो तुमका फॅक्टराइज म्हणल्यार सांगता सुद्धा ते splitting the middle term करा म्हणून फॅक्टराइज म्हणजे ऍड करपाचे फर्स्ट किती करपाचे फर्स्ट नंबर आणि लास्ट नंबर मल्टिप्लाय करा 2 into 6 व्हाट इज 2 into 6 12 साइन किती तरी प्लस into प्लस प्लस then write down its factors 12 चे फॅक्टर्स किती आहे म्हणजे खयच्या टेबलान येता आमचो 12 1च्या टेबलान येता 1 12 आणि कोणाच्या टेबलान येता 6 जा 3 4 जा ओके हे तीन नाव घेता हाच्या वयर आणि आहा बट आय नॉट टेक नो नॉट मच 6 आणि 2 आता किती करूंक जाय वयर साइन किती आहा प्लस असो सो प्लस करता 1 plus 12 13 okay then 2 plus 6 1 plus 12 is 13 but आमचो मिडल टर्म किती आहा 7 असा
हांगा येता 13 सो हो आमचो असतो ना तो हांव म्हणटा x दिस विल नॉट बी द आन्सर नेक्स्ट व्हॉट इज 2 + 6 2 + 6 इज 8 अगेन 8 ना आमच्या मदी एका बी भायर मारता उरले कितें 3 आणि 4 3 + 4 केल्यार कितें येता 3 + 4 केल्यार येता 7 आणि आमचो मिडल टर्म 7 आसा सो यू हॅव टू सिलेक्ट दिस 2x² wait 3 घालपाचो आणि 4 घालपाचो दोगांय x x करून व्हेरिएबल दिवपाचे आता पळय वयर कितें आसा प्लस आसा तेन्ना कितें लॉजिक यूज करपाचें प्लस केन्ना येता तुमकां प्लस इंटू प्लस इज प्लस म्हणजे दोन्ही प्लस आसूंक जाय म्हणजे मायनस इंटू मायनस इज अगेन प्लस जाल्यार एक तर दोन्ही प्लस आसूंक जाय जाल्यार दोन्ही मायनस आसूं ओके सो हांगासर मिडल टर्म कितें आसा मायनस आसा जाल्यार दोगांय दोनी मायनस ओके क्लियर last one is 6 now what you have to do is next step you have to take out common numbers कशे घेतले खूप लोकांना डिफिकल्टी जाता सो कितें करपाचें जस्ट ब्रेक डाउन 2 आणि 3 खंयच्या टेबलान येता ना सेम टेबलान केन्ना दिले 2 आणि 3 सो 2 तुम्ही ब्रेक डाउन करू नाका x² आहा न्ही x² आमी कशें करू शकता ओके x² can be written as x into x अशें करून तुम्ही बरोवू शकता करेक्ट x आमी x into x बरोवू शकता 3 तसो दवरा कित्याक तो कोणाच्या टेबलान येना जाल्यार ताका आमी मागीर पळोवया आनी हांगा एकूच x आहा अगेन 4 आणि 6 खंयच्या टेबलान येता 4 आणि 6 दिस इज क्रुशियल 2 च्या टेबलान येता सो 4 हांव बरयतलो 2 into 2 2 to the 4 ओके आणि 6 2 3 जा 6 ओके नाउ व्हाट आई विल डू आई विल ग्रुप देम दोग जाणांचो ग्रुप करता ओके आता पळय 2 आणि 3 तर कॉमन ना जाल्यार तांकां काय करपाचें ना एक x कॉमन आहा आणि एक x कॉमन आहा तितलोच काडपाचो x भायर आयलो भितर कितें उरलो 2x - 3 उरलो ओके clear now whatever is sign here you have to carry forward that sign minus करपाचे आता कॉमन पळया 2 2 सॉरी 2 6 बरयले 2 2 3 जाता ओके सो व्हाट आई विल टेक 2 2 कॉमन घेतलो 2 घातलो 2x उरलो भितर सारके साइन कितें करपाची हांगाची साइन आनी मायनस इंटू प्लस करपाची जाल्यार मायनस इंटू प्लस इज मायनस ओके मायनस इंटू प्लस इज मायनस क्लियर एंड उरला कितें हांगासर 2 कॉमन घेतलो आमी जाल्यार उरलो कितें 3 उरलो now can you notice this bracket and this bracket is exactly the same जाल्यार आमी हो दोनय ब्रॅकेट कॉमन घेवया x - 3 हो जालो आमचो कॉमन ब्रॅकेट गॉट इट आणि उरले कितें x उरलो -2 x जालें आमचें फॅक्टरायझेशन अंडरस्टूड ओके x - 1 12 - 3 ओके नेक्स्ट हांव हाचेर घालतलो टेलिग्राम ग्रुपाचेर घालता आनी तुमकां डायरेक्ट लिंक हांव म्हज्या स्टोरीचेर घालता ऑन इंस्टाग्राम ओके थंयसर डायरेक्ट जॉइन जाया थंयसर हांव धाडटा 2 PDF ऑफ ट्रायंगल एंड फॉर क्वाड्रिलेटरल ओके माय नेम इज सिद्धांत ओके हो जालो हे जालें आतां हांव तुमकां आनी एक शॉर्ट क्वेश्चन दाखयता व्हिच आय थिंक इट विल कम तुमकां हातून आनी एक टायप जाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नाका न्हू इंस्टा आयडी तुमी डायरेक्ट अमित सराचे रील घातला पळय आता लेटेस्ट रील तातून हांव आसा कोलॅबरेशन मॉर्निंग आय डोंट नो आतांच शिकयता सगळें कित्याक हांव मॉर्निंग उठचो ना x - 2 into x - 3 वाय नॉट जाऊ शकता करेक्ट ओके सो आता एक लास्ट एक शुअर शॉट करता तो फॅक्टरायझेशनाचो आय होप तुम्ही आयडेंटिटी वाले प्रॉब्लेम्स करतले नाल्यार तो एक दाखयता एक आयडेंटिटी वाला प्रॉब्लेम घेता
सो से सपोज तुमका कितें येयला अशें 2a minus 3b plus 2c. जर हो क्वेश्चन येयला सॉल्व करा म्हटल्यार using suitable identity. Solve using identity. जाल्यार आता तुम्ही खंयची आयडेंटिटी यूज करतले? टोटल 8 आयडेंटिटी आसा तुमच्याकडे. जाल्यार कशे कितें करतले आता? टोटल 8 आयडेंटिटी आसा. व्हॉट यू विल डू? So what you will do? We'll use the identity file. Identity file कोणाकोणाक खबर आहा? Identity file कितें म्हणटा? x plus y plus z the whole square. आधी कितें आयडेंटिटी कोण सांगू शकता? या x plus y plus z the whole square. x square plus y square plus z square and ताज्या भायर कितें आहा? 2xy 2yz. Very easy to remember. 2zx. Very easy to remember. Okay, this is the identity. आता आम्ही हांगा चेक करूया आमचो x कोण आहे. x कोण आसा हांगासर 2a आसा. y कोण आसा आमचो खूबशे जाणां म्हणटले y आसा 3b. ओके, बट y आसा 3b म्हणटले बट they will be wrong. y will be minus 3b. y will be minus 3b आणि z will be आमचो 2c. So just directly use it. 2a x च्या जाग्यार आसा 2a जाल्यार x square y च्या जाग्यार आसा minus 3b. So you have to consider the sign. Don't forget. Okay, minus 3b the whole square मागीर 2c the whole square. Okay, clear? Understood? 2c the whole square झाले plus 2x y 2xy next is 2xy नंतर 2yz 2 म्हणजे y च्या जाग्यार किती आसा y च्या जाग्यार आसा minus 3b आणि 2yz z च्या जाग्यार किती आहा 2c. Okay, you just have to by heart say it and do it accordingly. Last one किती आसा 2zx 2 z च्या जाग्यार किती आसा 2c आणि x च्या जाग्यार किती आहा 2a. ओके, सांगा आन्सर किती येतलो 4a square. Okay, minus 3 square is 9, minus into minus plus. b to square is b square, 2 to square is 4, c to square is c square. आता हांगा किती करपाचे 2 to the 4, 4 3 the 12, but you have to decide the sign also. Plus into plus 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 into minus minus. Okay, 2 to the 4, 4 3 the 12, a आणि b. हांगा किती जातले प्लस into minus 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 into plus again minus 2 3 the 6, 6 2 the 12, b c. Okay, and last किती 2 to the 4, 4 to the 8, a c. Done it? Clear? This is what you will get. This is the answer. हाज्या भायर तुमका प्रॉपर नंबर वाले भी येऊ शकता. प्रॉपर नंबर वाले दाखवलेले एक सिंपल वन दाखयता. ओके, समथिंग लाइक this can also come solve using identity म्हणटले आणि म्हणटले 101 into 99. Actually this one is I'll take that other one. 101 into 103. Hobby identity solve करा म्हणतात. Guys, how we are going to do this? It will be on Amir's screen. Okay, so how will you do this? 100 plus 1 and 100 plus 3. So which identity we are going to use for this one? Okay, which identity we are going to use for this one? We are going to use this one. X plus a, x plus b. अब ये आइडेंटिटी है x square plus a plus b x आणि
ए बी ही आमकां आयडेंटिटी यूज करूंक जाय. सो हांगा म्हाजो x पुन्हा हांगा म्हाजो x 100 100 will be my x हांगा जातलो a हांगा जातलो b. Correct? So what I will get x square 100 square मागीर कितें a plus b 1 plus 3 into x which is 100 and last कितें a into b 100 square कितें आसतलो 2 0 हा 2 0 डबल कर 1 plus 3 जातले 4 4 into 100 3 1 0 0 0 0 400 plus 3. So what will be the answer? 3 0 0. This will be the answer. This one you have to do very simply. Okay. Pythagoras theorem that we will use in this trigonometry. Okay, this is done. आता एक last one I will do. This one will be sure. This much I think that will. Okay, so I'll take an example. Just give me 1 second, okay? We note it down an example. It's from Google. It's a good example. Such that are repeating like don't think what such a yata paper like around 5 years from Shakti. So a very nice one. Okay, this one. See, same problem येतले now, but types repeat होतात. Okay, हांगा कितें करपाचें? Again, this is a factorized question. Okay. Okay, so factorize question again take first term into last term, first term into last term केला किती येतलो answer 20 येतलो. Correct? So how you will do this? 20 चे factors सुद्धा किती किती आहेत 20 चे factors? In fact हांगा नी normally करा 20 चे factors किती आहेत खयच्या खयच्या टेबलान येतात 1 च्या टेबलान येतात 20 2 10 जा 20 4 5 जा 20 5 4 जा 20 6 च्या टेबलान येना 7 च्या येना 8 च्या येना 9 च्या येना डायरेक्ट 10 च्या टेबलान येतात आणि मागीर 20 च्या टेबलान येतात. ओके हाका थोडी लोक ट्रायल एंड एरर मेथड सुद्धा म्हणतात. आता हे प्लस नंबर्स झाले नेगेटिव्ह नंबराच्या टेबलान 20 येतात -1 चे येतलो -2 चे येतलो -4 चे येतलो ओके -5 चे येतलो -10 चे येतलो -20 चे ओके सगळ्यांच्या टेबलान येतात. नाव आता तुमचो हातून एम किती आसा किती करपा जाय तुम्ही की यू जस्ट हॅव टू ट्राय एवरी नंबर एंड सी की 0 येता काय ना इतलेच पळोवपाक. ओके clear splitting the middle term and explain केले you can go back and watch it. Okay so first खयचो नंबर घेऊया आता नाही तुमका हांगासर की ऑब्झर्वेशन स्किल शार्प दवरचे पडटली. ऑब्झर्वेशन स्किल शार्प दवरचे ना तुमका खूप व्हडलो प्रॉब्लेम जातलो कित्याक टाइम खूप घेतलो नाल्यार. ओके सो हांव सगळ्यात पयलीं एक पॉझिटिव्ह नंबर ट्राय करतलो. So a is equal to 1 घेतलो a is equal to 1 घेतलो. ओके clear I'll take a is equal to 1 and I'll substitute it. a च्या जाग्यार 1 घालपाचो a च्या जाग्यार 1 घालपाचो a च्या जाग्यार 1 घालपाचो आणि 20. ओके 1 cube is 1 13 32 20. सी प्लस नंबर घातल्या किती आता नोटीस केला तुम्ही प्लस नंबर घातल्या सगळ्यात प्लस करेक्ट प्लस नंबर घातल्या सगळ्यात प्लस आणि सगळे जर तुम्ही खयचो बी नंबर जर प्लस करीत रावले केन्ना 0 येतलो आन्सर केन्ना आन्सर 0 येवचो. सो हांगा तुमकां नोटीस करूंक जाय की तुम्ही जर प्लस नंबर घालीत रावता तुमका आन्सर केन्ना 0 येवचो. ओके
सांगा आन्सर किती येतलो 52 plus 14 which is 666 okay clear 66 येतलो 0 येऊन ना सो हो आमचो आन्सर जावचो 1 आमचो आन्सर जावचो ना क्लियर सो तशेच खयचेच पॉझिटिव्ह नंबर आमचे आन्सर जावचे ना 10 बी गेलो 20 बी गेलो सगळे पॉझिटिव्ह नंबर्स आर आउट आमका आन्सर 0 येवपाक कळ्ळें क्लियर break okay after this chapter we'll take 5 minutes break कित्याक हांव तेन्ना मातसो चिल डाउन करता आनी तुमच्या वांगडा फक्त जे शुअर शॉर्ट क्वेश्चन्स येतले फ्रॉम ट्रायंगल्स इन क्वाड्रिलॅटरल ते डिस्कस करता ओके आवाज कट जाता आता येता आवाज सारको येता मोस्ट प्रोबेबली नेट प्रॉब्लेम आसता तो आवाज सारको येना ओके आय विल फिनिश दिस प्रॉब्लेम फास्ट हे कळ्ळें न्ही तुमकां पॉझिटिव्ह नंबर कित्याक घेवपाचे ना जर तुम्ही सी एग्जामीन पॉझिटिव्ह ऑलवेज अशें जावचें ना की हा पॉझिटिव्ह नंबर घेवपाचेच ना म्हणून तुमकां ऑब्जर्व करूंक जाय की बाबा आपल्याक पॉझिटिव्ह नंबर घातल्यार आन्सर येतलो काय ना अशें करून पळोवपाक जाय कळ्ळें जस्ट टेक 0x² ना 0 घातल्यार कितें जातलें 0 घातल्यार आन्सर 20 येतलो सगळे 0 जातले कळ्ळें सो आता व्हॉट विल बी आवर स्ट्रॅटेजी हा की आमी फक्त नेगेटिव्ह नंबर्स ट्राय करता आता माझ्या स्ट्रॅटेजीन हांव कितें करता खबर आहा I will not take any difficult number तो difficult घेवचो ना I will take सगळ्यात easiest number घेवचो substitute करपाक -1 is easy 2 is easy 4 5 are slightly difficult कित्याक हांगा क्यूब करूंक जाय स्क्वेअर करूंक जाय well for time being I will not take those things खंयचे easy आहा तेच घेतले हो easy आहा हो easy आहा हो easy आहा आनी हो easy ओके सो हांव हे पयलीं हे चार ट्राय करतलो आनी जर म्हाजे कडेन ऑप्शनूच ना जाल्यार हांव 4 आनी 5 ट्राय क्लियर सो सगळ्यात पयलीं हांव घेतलो a is equal to -1 हांव सबस्टिट्यूट करतलो -1 क्यूब 13 -1 स्क्वेअर मागीर 32 into -1 plus 20 हांगा आन्सर कितें येतलो -1 this will be 1 square is 1 -1 square is 1 so 13 -32 plus 20 minus 1 minus 13 will be 12 minus plus minus 32 minus 20 is 12 आणि व्हडल्या नंबराची साइन मायनस आन्सर किती येतलो 0 सो दिस इज डन हो आमचो आन्सरान येतलो आमका न्ही अशेच कितले आन्सर जाय पडटले डिग्री कितली आहा डिग्री 3 आसा जर 3 डिग्री आसा जाल्यार असले 3 आन्सर तुमकां सोदून काडचे ओके डिग्री 3 आले असते 3 आन्सर सोडून काढचे पडतले क्लियर आता जर 3 आन्सर येना एकूच आन्सर येतो तर तो एक आन्सर परत रिपीट ऑन तीनदा करपाचो कसो करपाचो तो घेऊन नेक्स्ट खंयचो नंबर घेता आय टेक 2 घेतलो 2 इज स्लाइटली इजियर राइट सो 2 घेऊन पळय ओके टेक इट a is equal to -2 घेतलो आणि हांगा -2 घालून पळयतलो okay what is 2 cube 2 cube is 8 and minus sign is 3 -8 13 2 square is 4 okay this will be -66 plus 20 what answer we will get here -8 13 1 is 13 13 2 is 26 13 is 39 34 is 52 hanga kire येतलो आन्सर -46 येतलो ओके आणि हांगा येतलो आन्सर 44 राइट सो 44 ओके सो म्हाका हांगा आन्सर कितें येतलो 2 minus it will be 44 minus 46 answer will be -2 so -2 also is not giving me any answer okay sorry 64 yeah sir 64 you are paying attention that is a good thing so this will be again 44 okay so answer will be 0 again 2 माझो आन्सर जाता -1 -2 येलो नेक्स्ट इजिएस्ट नंबर घेवचो नेक्स्ट इजिएस्ट नंबर आसा 10 सो आय विल डू दैट सो जे इजी आसा न्ही ते पयली करून पळया नाल्यार तुमचो टाइम भरपूर वेस्ट जातलो हातून
So a is equal to a is equal to minus 10 घेतलो. I will substitute minus 10 cubed 13 minus 10 square 32 minus 10 okay plus 20 answer किती येतलो minus 1000 हांगा येतलो 13 into 100 हांगा किती येतलो minus 320 okay हांगा येतलो 20 clear minus 1000 हांगा किती येतलो 1300 हांगा किती येतलो minus 300 येतलो okay what is 1300 minus 300 you will get 1300 minus 300 is 1000 minus 1000 plus 1000 is 0 okay so हो बी आमचा आन्सर कोण 1 minus 2 and minus 10 हांगासर स्टॉप जावपाचे ना this problem will be for 4 marks okay हांगासर स्टॉप जावपाचे ना कितें करपाचे सो आमकां कितें आन्सर दिला minus 1 minus minus 1 minus 2 and minus 10 are the answer so therefore the factorization is a घालपाचो फर्स्ट ब्रॅकेटान -1 आणि -1 बरोव नाका ते साइन उलटी करा -1 आसा जाल्यार ताका +1 बरे सेकंड ब्रॅकेट घालत पय तीन आन्सर आसा जाल्यार तीन ब्रॅकेट येतले हे याद दवरपाचें तीन आन्सर जाल्यार तीन ब्रॅकेट सेकंड हातून येतलो a अगेन आणि आन्सरान कितें येतलो तुमकां -2 आसा अगेन हांवें सांगला -2 येवपाचो ना साइन रिवर्स करपाचें मायनस आसा जाल्यार प्लस करपाचें आणि प्लस आशिल्लो जाल्यार मायनस करपाचें कळ्ळें this is your answer झालं okay next what we will do ट्रायंगल मध्ये हांव जस्ट प्रूफ डिस्कस करता बिकॉज त्याचे डिफिकल्ट क्वेश्चन्स आता घेऊन कांयच फायदो ना आणि एक शॉर्टकट मेथड असू शकता बट आय थिंक दिस इज द सिम्पलेस्ट वन एक्झाम एकदम लागी आहा जाल्यार कॉम्प्लिकेट करपाचें ना सिम्पलेस्ट मेथड यूज करपाची ओके हांव तुमकां ट्रायंगल्स सांगता विच टायप ऑफ प्रॉब्लेम्स यू शूड डू सिंपल हांव तुमकां सांगता की कितें करपाचें तें चड कॉम्प्लिकेट करू नाका तुमी ट्रायंगल्स न्हू वेट इट इज नेक्स्ट चॅप्टर लायनीन या आमी लायन्स एंड एंगल्स सी लायन्स एंड एंगल्सान तुमकां स्ट्रेट फॉरवर्ड म्हाका तरी दिसता एक प्रूफ तरी येतलो हातूंतले मेन एक आहा तो 6.1 थियरम 6.1 ओके ओके ब्रेक घेता हांव टेक लायक 5 minutes ब्रेक बट तुमकां थियरम सांगता खंयचे शुअर शॉट येतले 6.1 आणि 6.7 ही दोन गजाली येऊ शकता ओके दोगांतलो खंयचो एक तर शुअर शॉट आहा तुमकां एग्जाम So please check my comment. What is your comment? सर आमकां सांगला की फर्स्ट फाइंड फॅक्टर मागीर लॉंग डिव्हिजन एंड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ओके तसले टायप तुमकां येवचे ना कित्याक ते टेक्स्ट बुकान करूंक ना दॅट इज एक्चुअली अ करेक्ट वे बट टेक्स्ट बुकान युजली ती मेथड तांणी प्रिफर करिना युजली एक फॅक्टर सोदपाचो आसता एंड देन यू हॅव टू डू इट बट आय डोंट थिंक ते तुमकां यूज करतले ते फॅक्टर थियरमूच यूज करतले इफ आय एम नॉट रॉंग आणि येयले जाल्यार येयले वाट लागली तुमची इफ दॅट कम्स
नेक्स्ट रायडर्स नाका रे, लास्ट मोमेंटाक रायडर्स घेऊन कांयच फायदो ना, बिकॉज हांव शुअर शॉट सांगू शकना की तुका खंयचे रायडर येतले, पण हांव तुका सांगू शकता की टेक्स्ट बुकांतल्यान तूं खंयचे शिकू शकता. ओके, सो हांव तुमकां सांगता खंयचे करपाचें. थियरम हे दोनूय करा, बाय हार्ट मारा. जे तुमकां स्कुलान थियरम दिला पळय ते धर आनी बाय हार्ट मार. ओके, okay, water you can drink. I've told you I'll take 5 minutes break. Postulates I'll not explain here, just because direct postulates कोण विचारता ना तुमकां, तुमकां just common sense यूज करून येता. postulate तुमकां यादूय ना जाल्यार चलता. ओके, थँक्यू. कोण म्हणटा बरें शिकयता. फॉर हिम वाय आर गेमिंग, थँक्यू व्हेरी मच. Insta ID will be in the latest reel of Amir sir. If you follow Amir sir, then you can follow me from there. Insta ID I can write. This is my Insta ID. No, doing postulates is useless. It's just for 3 marks. त्या खातीर आमी टाइम खूप वेस्ट करताले for 3 marks. Yeah, I'll send you the PDF. Don't worry. I'll put it on my story. More 2 minutes after that, I'll start. But sir, it is correct if we remainder theorem and long division and yeah, it is correct. It's correct. It's actually the best method. Technically, it is the best method, but I haven't seen them you asking that a lot, and I don't want to risk it. Okay, Uzala on you. Thank you. Lines and angles. Let's do lines and angles. 6.1 and 6.7. Yes, just by heart it and it's very simple. Okay, I can do that theorem. I'll do it fast. Hard long division atale. Yeah, division will come. Division algorithm is same as division. Division kara. Yeah, trigonometry I'll do after this chapter. Sure. Infinity me from Chinchinin. Sir, do triangles and quadrilateral property. No, see, when the time comes yesterday, you don't go into such chapters. You focus on others. जे तुका कळटा ट्रायंगलाचे तितलेच कर आणि चल. Sir, plus please give me postulates. Postulates are there in textbook. Just directly read them. सारखे मेन्शनही केला तुम्ही. बरे मार्क्स घे आणि थँक्स कर. Yes, lines and angles, theorem 6.1 and 6.7. Thank you. It's Janelle or something. Yeah, Janelle. Thank you. Okay, so let's start these theorems by heart and go. Okay. तेजा भायर तुमकां 3 गजाली हातून सारकी याद दवरूंक जाय. Lines and angles. See, parallel lines. आणि हाका म्हणटा transversal lines. Okay. So whenever two lines are parallel, you can see this Z shape forming. Z shape भितर असता हे angles equal असतले. Why they will be equal? Reason is alternate. Okay, and then you have to see this for the why they will be equal, because alternate angles. Okay, and then there is same position angles. Same position are असतात होय. टॉप हा हाजा हातून हो टॉप हा आणि हो टॉप हा, हे दोन्ही अँगल इक्वल असतले. ओके, बॉटम हा बॉटम अँगल आणि हो बॉटम अँगल हे दोन्ही इक्वल असतले.
y again corresponding angles ही दोन गजाली तुमका सारखी याद असूनच जाय या चॅप्टरात. ओके क्लियर. मागील आणि काही याद असून या चॅप्टरातल्या तुमका याद असून जाय what shape is this x shape आणि x शेपा भितर हो एक अँगल हा आणि हो एक अँगल यांच्या भितर किती तुम्ही नोटीस करू शकता. आता इट्स व्हेरी सिंपल की बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दोन्ही एकामेका अपोजिट असा आणि आता आम्ही म्हणतले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आणि हे बी इक्वल असतात. ठीक आहे, जर तुमका याद ठेवून जाय त्याच्या बाहेर थर्ड एक प्रॉपर्टी हा जर एक स्ट्रेट लाईन हा स्ट्रेट लाईनचेर ह्याने करू एक रे काढला जाल्यार मग कितले अँगल मेळटले, म्हाका मेळटले दोन अँगल. हे दोन अँगल जर नाव घेता एक्स आणि वाय जाल्यार टोटल किती आसतलो एक्स आणि वाय चो will be 180 degree. This is the logic of your theorem 6.1. Yes, you have to add 1 centimeter to it. Okay. Who is saying please? Send me questions to solve in DM. I am Vivek Rehan. Okay, I will. हे एक यूज करू शकता तुम्ही आणि त्याच्या बाहेर अनेक गजाल किती येऊ शकता ती असा अँगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. व्हॉट इज द अँगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल? जाल्यार एक दोन तीन तीन अँगल असता अँगल सम प्रॉपर्टी भितर हे तीनय अँगल तुम्ही प्लस केले जाल्यार तुमका मेळटलो 180 degree. Understood? You get 180 degree by doing this. This is one you have to remember. आणि हाच्या बाहेर आणि एक्सटेरियर अँगल प्रॉपर्टी असते ही सगळे तुमका याद करून जाय जाल्यार हे सगळे प्रॉब्लेम आयच्या आयज कव्हर करप विल नॉट बी पॉसिबल. हांव तुमका डायरेक्टली हे प्रॉब्लेम धाडटा ते टेक्स्टबुकाचेर ऑलरेडी सॉल्व केला आहे ते हांव काडून धाडटा तुमकां. हो जर माझो एक्स आसा आणि दिस इज वाय एंड झेड. Notice that I am not taking this angle, I am not taking this angle, I am only taking this two angles. So माझा x किती असतलो by exterior angle property will be y plus z. Okay, clear? ही असली टाइपाचे प्रॉब्लेम तर तुमका खबर असतली. जर हो 30 असा आणि हो 40 असा जाल्यार what will be x? I'll put x plus 30 plus 40 is equal to 180. Again एक क्वेश्चन माझे if I think one question from this will come. हो येतो ना आता थियरम तरी येतो एंगल सम प्रॉपर्टी, that is theorem 6.7. एंगल सम प्रॉपर्टी तर theorem is, if I am not wrong, is 6.7 110 degree अशा करून तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. ओके क्लियर. Please proving for 3 marks. Proving for 3 marks. Come for 3 marks. I guess it will come for 2. Okay, proof solve करो. Which one you want to solve? 6.1. 6.1 तुमका किती करून जाय अशा तुमका दोन लाइन्स दिल्या. ओके ही स्टेटमेंट वगैरे ना अशा असतले. ओके सो यू हैव टू प्रूव दैट vertically opposite angles are equal. आणि हो अँगल इक्वल म्हणून प्रूव्ह करून जाय. आता ओ म्हणता ए बी सी डी. व्हॉट यू हॅव टू प्रूव्ह दैट angle AOD is equal to angle COB. This you have to prove. Now how you are going to prove this? Again I am जे तुमका लॉजिक सांगितले ते यूज करून जाय. Okay, so can you see this straight line? Can you see this straight line? Okay, ही straight line दिसता न्ही. या स्ट्रेट लाईनीच्या वयर टू एंगल्स तुमका दिसतले. एक असा हो एंगल आणि एक असा हो एंगल. हे दोन एंगल असा. ओके, दिस एंगल and this angle. Okay, mark this one as a red or red and mark करता. Okay, so on line segment
AC AC नाजो सेगमेंट आणि AC म्हळ्यार काय सो BD आणि टेक फर्स्ट ओके BD आणि टेक फर्स्ट BD चे दोन अँगल आहात ही दोन्ही अँगल प्लस करा एंगल AOD प्लस एंगल AOB कळे खयचा एंगल तो एक असा हो ब्लॅक एंगल आणि एक हा दुसरो तो रेड एंगल हे दोन्ही प्लस केल्या म्हाका किती मेळटले 180 डिग्री मेळटले व्हॉट इज द रीजन फॉर दैट रीजन इज linear pair of angles okay this is linear pair of angles now what I will do again is now this time I will take this line segment which line segment घेतलो ही रेडार मार्क केला ती on line segment AC this time it is AC correct okay so line segment AC check किती जातले is that draw that draw it again okay AC okay हे दोन माका इक्वल म्हणून दाखवपाक जाय ही दोन एंगल okay so again what I will take I will again take this angle and I will take now this one okay so angle B म्हटल्यार हांव BOC sorry angle COB plus angle AOB is equal to 180 degree okay now again the reason is linear pair of angles okay clear so from this what you can notice is something is common AOB and AOB correct दोघां भितर AOB आणि AOB can common हा आणि 180 common okay बाकीचे मागीर पळोवया so see their right hand side दोघांचो right hand side equal हा जर दोघांचो right hand side equal हा तर दोघांचे left hand side सुद्धा equal असता angle AOD आता म्हणता 1 आता म्हणूया आम्ही 2 okay so from 1 and 2 okay AOD plus AOB will be equal to other left hand side COB plus AOB दोन्ही साइड AOB plus AOB दोघांनी तुम्ही कॅन्सल करा ऍक्च्युअली तुम्ही दुसऱ्या साइडने शिफ्ट करतले मायनस जातला आणि कॅन्सल जातला so AOD is equal to angle COB हे प्रूफ करपा सांगिल्ले आमका we have proved that therefore just write hence understood clear yeah social science I'll upload after the maths no? I'll send you the link don't worry I'll send you the solved example from number 8 okay next one is 6.7 6.7 is very simple thank you for 6.7 how to prove triangle दितलो असो करून आणि अशी एक लाइन दितले ओके आणि सगळ्या ट्रायंगलच्या अँगलाक नाव दितले 1 2 3 आणि ह्या अँगलाक नाव दितले 4 आणि 5 प्रूव दैट angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree हो आजकाल तुमचा क्वेश्चन सो हा कसो करपाचो आता व्हेरी सिंपल सगळ्यात पहिली ही लाइन नोटीस करा ओके या लाइनाक ताणी आय गेस A B C का नाव दिया P आणि आता नाव दिया Q on line segment PQ लाइन सेगमेंट PQ चे किती आता कितले एंगल्स हा 1 2 हे तीन एंगल्स एंगल 4 असा प्लस एंगल 1 असा प्लस एंगल 5 ओके हे दोघांचं टोटल किती जातलो एक लाइनीचो एंगल किती असता स्ट्रेट एंगल व्हिच इज 180 डिग्री
Okay, the first. Now next notice kara, you can clearly see a Z shape. Can you see the clearly Z shape? या हांगा कितें खंयचो एंगल आहा एंगल 4 आणि हांगा खंयचो एंगल आहा एंगल 2. ऑल्सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2. करेक्ट. आणि हांगा सुद्धा तुम्ही एक Z शेप नोटीस करू शकता. Z शेप नोटीस करू शकता. करेक्ट. एंगल 5 आणि एंगल 3. सो एंगल 5 is equal to angle 3. Reason किती आहा? सॉरी, reason असा alternate interior angles. Okay, so आता हे किती करपाचे? Substitute in 1. So what you will get? 4 च्या जाग्यार किती घालपाचे? एंगल 2 घालपाचो, एंगल 1, एंगल 5. ओके, इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल 5 च्या जाग्यार किती घालपाचो? एंगल 5 च्या जाग्यार घालपाचो एंगल 5 च्या जाग्यार घालपाचो एंगल 3 इक्वल टू 180. जस्ट रीअरेंज. एंगल 1 फर्स्ट बरे, एंगल 2 सेकंड बरे, एंगल 3 थर्ड बरे. चालेल. This will come for 2 marks probably. Okay. Now theorem झाले. Okay, from lines and angles. Questions are very easy. We'll move on to next one. Okay. Triangles and angles के angle which theorem method है for most likely 7.2 and 7.3, right? By heart time and go on. Those are very important, very crucial. Formulas of trigonometry. Okay, I'll do after triangle. I'll do trigonometry. Okay. Triangles on 7.2 and 7.3 as well. Hmm. 7.2 किती म्हणता? You have a triangle. The दोन sides equal are A, B, C, D. Okay, he दोन side equal are. You have to prove that angle B is equal to angle D. हे तुमका prove करून द्या. What we will take? We will take two triangles. Triangle 1 and triangle 2. हे दोन triangles I will take them. In triangle ABC and triangle ABC. Okay. See, this is 7.2. 7.2. Okay. So, sir, look at this. Okay. This actually ne तुमका दिना पण तुमका सांगता given C is the midpoint म्हणून सांगतले of BC. Usually they will tell you that. नाला तुमका construct करचे पडटली. In any case, you will be safe. Okay. Or actually, in a better way. तुमका क्वेश्चन अशें दितले. Let AC bisect angle A. What do you mean by AC bisect angle A? म्हटल्यार this angle हो जो angle आहा आणि हो जो angle आहा दोन्ही angle किती आहा? दोन्ही angle are both angles are equal. Okay. So in triangle ABC and ADC, what I will do first, माका किती दिला AB आणि AD equal. AB is equal to AD. Why? This is already given to us. Next,
वो अँगल आणि वो अँगल दोन्ही अँगल इक्वल आहे. वाय अँगल बी ए सी इज इक्वल टू अँगल डी ए सी. अगेन ए सी बायसेक्ट अँगल ए. हो जालो रिजन जालो. म्हाका मागीर आणि एकूच गजाल जाय जेतूंतल्यान हो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट म्हणून प्रूव्ह जाता. ओके. लास्ट कितें उरलें मागीर AC. Can you see this AC? AC आहा ती दोनूय ट्रायंगला भितर ABC भितर या ADC भितर या. So AC is equal to AC. You have to write that commons. Okay, therefore triangle ABC is congruent to triangle ABC. By which congruence test? Which one? So you have to see. So which side equal दाखवला AB आणि AD दाखवला. AB AD. So तुम्ही साइड दाखवला करेक्ट. देन अँगल दाखवला. वो असा तुमचा अँगल सारखे. सो दोन्ही ट्रायंगल करू नका. एक एकदा कन्फ्युजन जातो. एक ट्रायंगल करा आणि थर्ड वनान तुम्ही साइड दाखवला. तो याची AC वाली. सो SAS करेक्ट. AC दाखवली ने आम्ही. सो SAS सगळी साइड साइड मार्क केली. साइड मार्क केली, अँगल मार्क केले, साइड मार्क. ओके, पण फिगराचेर पळया एक एकदा डिफरंट असू शकता. SAS सो SAS रूट. ओके. मागीर लास्ट मार्क किती आसंगा अँगल B इज इक्वल टू अँगल D. अँगल B इज इक्वल टू अँगल D. कैन यू टेल मी द रीजन? Angle B is equal to angle D. Why angle B is equal to angle D? Can you tell me the reason? Can anyone tell me the reason? CPCT, correct. So triangle chapter नहीं everything is same. अशे दहा congruent prove करा CPCT ला, congruent prove करा CPCT ला. Okay, all problems are like this. Now I'll quickly do the 7.3. तातून काय व्हडलेशे difficult ना. It is the same thing but तुमका एक वाटी उलटा दाखवून जाय. Okay, 7.3 is opposite. So ताणी तुमका किती आणला? तुमका 7.3. ओके. ताणी तुमका एक वाटी किती आणला? ताणी सांगला की हो अँगल, this angle and this angle are equal. So given angle B is equal to angle D आणि AC bisects angle A. ओके, क्लियर? बायसेक्ट करता म्हणून सांगला. तुमका प्रूफ केलं करून जाय. Prove that if फावटी आम्ही हे दोन अँगल इक्वल आपण प्रूफ केले. एक फावटी साइड प्रूफ AB is equal to AD म्हणून प्रूफ केलं. क्लियर? सो आता आमका किती सांगला क्लिअरली AC बायसेक्ट अँगल A म्हटल्यार वो अँगल आणि वो अँगल दोन्ही अँगल आर इक्वल. ओके. सो आमका सेपरेटली करता डबल लाइन्स. हे दोन अँगल इक्वल. So I'll again start in similar way. This is my triangle 1, triangle 2. दोन्ही ट्रायंगल घेता. A triangle ABC and triangle ABC. आता एक एक करून बरयता. वो अँगल आणि वो अँगल इक्वल. अँगल ABC म्हणजे माझा अँगल B आणि अँगल ADC म्हणजे माझा अँगल D are equal. Why they are equal? Why they are equal? They are equal because why they are equal? Because it is given. Next, this angle is equal to this angle. So angle BAC is equal to angle DAC. Again, what is the reason? What is the reason? AC bisects angle A. Okay. आणि लास्ट किती हा साइड हा AC. So AC is equal to AC. Again, what is the reason? कोण सांगू शकता? AC equal to AC is common side. Okay. Again, therefore triangle ABCD
is congruent to triangle ABC. Rule किती हा? Again, let's check. ABC. ABC खयचो माझो triangle, right? Angle. हांगा किती हा? BAC. What is BAC? Again, this angle. And last किती हा? This is side. So angle. Clear? AAS, not ASA, it is AAS. While AAS side तांच्या मधी पडिल्ली जाल्यार ASA जाता. Okay? Clear? Then answer किती झाला तुमचा? Therefore AB is equal to AD. Why? AB is equal to AD. Why? AB is equal to AD. What is the reason? Very world famous reason. CBCD. Full maths and our reason, world famous. Okay. I'll quickly move on to trigonometry. Trigonometry नंतर sure short questions सांगू शकता. This one will come for sure short. Okay. Okay. So trigonometry start करेंगे. First one, questions like this. Cos square 60 minus pi sin square 45. असले क्वेश्चन्स तुमकां येऊ शकता. आता 60 45 हे कशे याद दवरपाचे तुम्ही जाय जाल्यार डायरेक्ट बाय हार्ट मारू शकता. Otherwise you can, all you can do is you can remember these triangles. The triangles are याद दवरपाचे. 30 चे 60 चे. Okay. Actually तुमच्या लेवलात तुम्ही डायरेक्ट बाय हार्ट मारू शकता. That is always better. But if you can't remember then you can use this. 30 60 चा ट्रायंगल किती असता? 1 2 √3 आणि 45 चा ट्रायंगल किती असता? 1 1 √2. पास्ता 45 चा ट्रायंगल हातूंतल्यान आमकां आपल्याक जायती व्हॅल्यूज मिळू शकता. सगळ्यात पयली म्हाका कोणाची व्हॅल्यू जाय? cos 60 जाय. आता कॉसाचो फॉर्म्युला पयली तुमकां खबर आसा. कॉसाचो फॉर्म्युला कितें? एडजसेंट अपॉन हायपोटेन्यूज. 60 चो एडजसेंट कोण? फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां एडजसेंट कितें तें खबर आसा. सगळ्यात पयली जी लाइन स्लंटिंग असता, स्लंटिंग ही का तुम्ही म्हणटले हायपोटेन्यूज. जी 60 च्या तोंडा फुड्यान असता ती जाता ऑपोजिट, आणि जी 60 टचिंग असता आणि स्ट्रेट लाइन असता, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड टचिंग 60 जाल्यार आका म्हणटले एडजसेंट. जाल्यार 60 च्या एडजसेंटान कोण हा? 1 आणि 60 चो हायपोटेन्यूज कोण हा? 2. सो cos 60 will be 1 upon 2 minus 5. Now let us find out sin 45. Sin 45 कसो मेळटलो? Opposite upon hypotenuse. 45 चा opposite कोण हा? 1 असा. Okay, always remember 45 चा तोंडा फुड्यान हा तो opposite. 45 touching हा. 45 touch जाता and it is a straight line. That is your adjacent. And the slanting line, this slanting line is always your clear. So again your hypotenuse is 1 by root. 1 by root. The whole square. What you will get? You will get 1 by 4. Here what you will get? 1 by 2. So what will be the answer? 7 upon 4 minus 5 upon 2. आता हे कशे सॉल्व करतले? हांचे काय डिनॉमिनेटर इक्वल ना. So what you are going to do? What you are going to do? You are going to do is cross multiply. दोघांचे डिनॉमिनेटर पहिले मल्टिप्लाय करा. 4 into 2. Then do it cross. Okay. 7 into 2 minus 5 into 4. Correct? 7 to the 14 minus 20 upon 8. Correct? So what is the answer you will get? 14 minus 20 is minus 6 upon 8. 3 the 4 the answer is minus upon 4. Okay? Clear? Butterfly method. I don't believe in such methods. They are good if you can remember them.
Okay, so next, yeah, cross multiply method, yeah. Next, this question can come a lot of times. So तुमका ते right angle triangle दिलेले P Q R म्हणतले. ओके, right angle triangle असे देऊ शकता. मागीर कितें म्हणतले, given PQ is equal to 8 centimeter, PR is equal to 10 centimeter. म्हणतले find, फर्स्ट क्वेश्चन असतलो QR फाइंड आउट करत म्हणटले तेन्ना तुमका. मागीर म्हणटले sin R फाइंड आउट कर आणि tan P फाइंड आउट. ओके, असो क्वेश्चन खूपदा एक्चुअली म्हाका तरी दिसता असल्या टाइपाचो क्वेश्चन तुमका शुअर शॉट एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री एक दिता. ओके, हालो काय तुमका वळखूंक ना. सगळ्यात पयली आमकां QR सोदूंक जाय. QR आमी कशे सोदतले कोणाक खबर आहा? QR आमी कशे सोदतले, कोणाक आयडिया? You are going to use Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem. First one using Pythagoras theorem सगळे अप्लाय करपाक भितर मिस्टेक करता. Pythagoras theorem जर तुमका यूज करपाक जाय जाल्यार तुम्ही कितें करूंक जाय, सगळ्यात पयली फर्स्ट यू हॅव टू कन्सिडर युअर हायपोटेन्यूज. सगळ्यात पयली तुम्ही आपलो हायपोटेन्यूज मार्क करूंक जाय. आणि तुका कितें सांगला, हायपोटेन्यूज कितें असता, ऑलवेज it is always your slanting side. This is always your hypotenuse. Okay, and the remaining sides. Okay, so you have to do hypotenuse square. मागीर हाका म्हणा तुम्ही opposite side आणि हाका तुम्ही adjacent side म्हणा, whatever you prefer. आणि बाकीची दोन उरल्या ती ऍड करा. side 1 plus side 2. ओके, कळे कितें तुमका? सगळ्यात पयली हायपोटेन्यूज म्हणजे स्क्वेअर मारून घे. ओके, मागीर साइड 1 साइड 2 घेवपा जाय, प्लस करपा जाय, दोगांय स्क्वेअर मारपा. सगळ्यात पयली तुका हायपोटेन्यूज कितें? PR. आणि तुमका न्ही हेल्प जाय न्ही, तर तुम्ही कितें करा, हे जो डेटा दिला ना, कितले सांगला तुमका? PQ सांगला. PQ सांगला 8 आसा, PR सांगला 10 आसा. ओके, हे दोन्ही तुम्ही आपल्या साइडाचेर बरोवन दवरा, तुमका बेस्ट पडटले. PR स्क्वेअर, साइड 1 तुम्ही PQ स्क्वेअर घ्या आणि एक्चुअली बरोबर झालं. आणि QR स्क्वेअर. PR कितलो तुमचो 10 स्क्वेअर, PQ कितलो तुमचो 8 स्क्वेअर आणि QR that is what we are finding. So 10 square is 100, 8 square is 64, QR square. नेक्स्ट स्टेप किती करतले तुम्ही? टेक 64 and that side. 64 तसो घेतलो, हांगाच्या हांगा घेतलो जाल्यार प्लस आसा तो जातलो मायनस. आन्सर किती येतलो? 56 QR स्क्वेअर. QR मागीर कशे फाइंड आउट करतले? टेक स्क्वेअर रूट and answer will be QR will be equal to 6. Okay, 6 है. Clear? Clear? 40 44 no. Clear? हय तीनू दा sin cos and tan, बाकी काय टेन्शन नको पाहिजे. So QR मेळ्ळो तुमका. What is the next step you are going to find out now? Okay, now I am going to do the second one. Second one, what we are finding? We are finding sin R. किती find out करतले? sin R. For that you need to find out which one is your R. R घेतो तुमचा R म्हटल्यार हो एंगल आम्ही कन्सिडर करतो. किती एंगल? हो. साइनाचो डेफिनेशन किती आहे? अपोजिट अपॉन हायपोटेन्यूज. R चा अपोजिट कोण आहे? 8. Okay, so if you want you can write down what is the side. Opposite कोण आहे? PQ आणि हायपोटेन्यूज कोण आहे? PR. दिस स्टेप करपाचे इतले गरजेचे ना, तुम्ही डायरेक्ट सबस्टिट्यूट बी करू शकता. 8 आणि PR असतलो 10.
2, 4 the 8, 2, 5 the answer is 4 upon 5. 4 upon 5. Okay, clear? Answer will be 4 upon 5. Understood? Yeah, 8 upon 10. That will be 4 upon 5, right? This is all just based on alternate interior angle. All of this. Who said alternate interior angle? Alternate interior angle use the next three which are 10. Is this R? No. This is P. So now consider your angle P. This is your angle P. So 10 P formula kare opposite upon adjacent, correct. So आता माझा angle कोण असा P. P चा opposite कोण असा QR. P P चा opposite कोण असा QR असा, correct. QR. ओके आणि एडजस्टंट कोण P C. एडजस्टंट कोण असता स्ट्रेट लाईन टचिंग P. सो ओके स्ट्रेट लाईन टचिंग P. सो स्ट्रेट लाईन टचिंग P इज PQ. QR घेतलो 6, PQ घेतलो 8, 2 3 ला 4 ला आन्सर इज 3 अपॉन. क्लियर? अंडरस्टूड? ओके हा क्वेश्चन तुका शुअर शॉट आहे का मी इट ऑल सेम क्वेश्चन आहे बट अबाउट टाइम. Okay, I'll take last theorem from this quadrilaterals. Okay. कॉसेक म्हणजे तुमका कॉसेक असचे ना तुम्ही टेन्शन घेऊ नका तो मिस्टेक असतील ते. या सोशल सायन्स हांव धाडटलो पयली मॅथ्साचेर फोकस करा. जाले लास्ट वन 5 minutes more then I'll be done. ना लास्ट वन पळय आमी कसो हांवें तुमकां हाजो खंयचो थियरम हा म्हणला व्हॉट इज दॅट क्वाड्रिलॅटरल्सान खंयचो हा क्वाड्रिलॅटरल्सान तुमकां 8.1 आसा. 8.1 easiest one and I think it will probably come quadrilateral surgeon. Okay 8.1 किती म्हणता तुमका ताणी एक हे दिला पॅरलेलोग्रामाचं हांव नाव दिता A B C D. Okay, a diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles. तर ताणी किती आणला एक डायगोनल दिला तुमका. ओके क्लियर. You have to prove that all the triangle are triangle 1 and triangle 2 ह्या दोन्ही triangle congruent हा म्हणून prove केले. So तुमका असे असतलो क्वेश्चन given A B C D is a parallelogram, okay, and AC is the diagonal. Prove that a triangle ACD is congruent to triangle ABC. हे प्रूव्ह करून घे. व्हेरी सिंपल ऍक्च्युअली. यू कॅन यूज ट्रायंगलची प्रॉपर्टी यूज करू शकता नाल्यार इवन तुम्ही ऑल्टरनेट एंगल्स यूज करू शकता. इट्स अप टू यू. एनी वे यू कॅन डू इट. तुमचो टेक्निक करेक्ट असू शकता इन एनी वे. सो आता प्रूफ किती असतलो प्रूफ व्हेरी सिंपल. स्टार्ट विथ द ट्रायंगल्स नेम. इन ट्रायंगल ADC. Okay, now you have to be careful in naming the triangle. Okay. ACD now. I've taken in a wrong name. It's not very wrong.
ACD. This question should include ACD, and this B will come on B. So it should be question असं असतं. ओके हांगा ABC दवरता. ABC आणि हांगा हांव दिता मदीं कितें येतलो मदीं म्हाका येतलो D and C D A. Okay, C D whatever they give you have to prove it in a triangle CDA and triangle ABC. Okay, first of all there is a common side AC. दोन्ही हातून हा AC. So AC will be equal to AC. What is the reason? Reason is common side. Next किती हा? या CPCD नो हांगा सर CPCD यूज करपाची गरज ना. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखयले की जालें. AC जालो. नेक्स्ट साइड खंयची घेऊ? I will take this side. This side is equal to this side. Can anyone tell me the reason? AB is equal to CD. Can anyone tell me the reason? AB is equal to CD. Yeah, CA it is. Sorry. This you have to be careful, okay? A च्या जाग्यार C and C च्या जाग्यार A. CA you have to. Okay, can anyone tell me why AB is equal to CD? Opposite side of cycle, no. Opposite side of a parallelogram. Okay, and ताज्या भायर हांव कितें घेतलो आतां? A. Oh wait, I have written it. CD is equal to A. Next, what I will take? This side and this side I will take. AD is equal to CB. Again, what is the reason? Same reason. Opposite sides of a parallelogram. Okay. Yeah, whatever ADC, if it is given ADC, then take ADC. Anyway, they are the two same triangles. Okay. Same reason. Yeah, correct. Same reason. Now, particular answer, there is not a big deal in name. You just have to prove this. Therefore, आता मला कोण सांगू शकता? CDA is congruent to triangle ABC. What is the reason? Why it is congruent? By which rule? Not ASA. There is no angle in this. Again, I will do it. Okay. So, आम्ही AC घेतली. Where is my AC? This is my AC, which is a side. Then I take CD. CD काय असा? CD is this one. This is CD again, which is a side. And last time किती घेतली? AD. AD काय? ही AD again, which is a side. So which criteria? SSS. Correct. SSS congruence criteria. Okay, this much. So this is all for today. This much I plan to do, and I have done this for this class. आता तुम्ही म्हणतले की हा ट्रायंगल्स आणि प्रॉब्लेम्स जावना. येस, क्वाड्रिलेटरल्स आणि जावना. So for that I will tell you what to do in quadrilaterals. So which करपाचे सांगता. From first one, no. Wait, just give me 1 second.
tell you which one to study if it is solved in your class. Most probably it will be solved in your class. Quadrilateral numerical application. See, तुमका नंबराचे application येतले midpoint theorem चे. So that numericals means number वाले problems येतले. तेजा बाहेर तुमका quadrilateral आणू 1, 2, 6, 9, 10. Oh, this one. From exercise. See, I'm kind of 90% sure कि है ततने या exercise इतने. 1, 2, 6, 9, 10. Okay. And 8.2 exercise आता 1, 2, 3, 4. These are important. It's super short as I सांगू शकतो. But these are important type and easy type to solve. Okay. Yes, I have taught starting chapters. You can go behind and watch. Euclid is it's just for 3 marks. No, that's why I'm not done. Okay. Next, any head midpoint theorem. Again, problems येतात. So जे तुम्ही problems केला स्कूलात तीच तुम्ही करा. Okay. I'll send you the solved problems, so don't worry. Okay, so I'll end this session on this note. All the best. So I'll end this session on this note, and all the best for your exams. I'll send you the solved problems. Okay, triangle starting exercise examples आणि questions करा from those exercises. And the last one, the inequality, that you can skip. Okay, that you can anyway skip. I don't think they'll ask much from it. Which risk घेऊ शकतो. Okay, not that important. Last exercise triangle inequality चे तुम्ही skip करू शकता. बाकी जे starting चे जे simple problems आहेत तेच करून चालतं. Okay. So I hope you all do well in exam. Rule करना which rule are you talking about? Marathi I could have, but Marathi I'm not an big expert, but it is very easy. Optional आहे answer. Kasle rules? What rules are you talking about, Ramesh? I'll send it on Telegram mostly. Telegram, I'll send on Telegram. French, I don't worry. Okay, so I'll end the stream over here. So all the best everyone, and I hope you all get good marks tomorrow.